mëngjesit gjithëve. Nëse kisha mujt më ju lutë të zini vendet në mënyrë që të fillojmë sa më parë. Mirë, atëherë kishim fillu për gjithë ata që kanë nevojë për pajisjet për kthimin, shpresoj që i keni marrë atje. Në kanalin ne e keni për kthimin në gjuhën shqipe, ndërsa në kanalin 2 është për kthimin në gjuhën angleze. For translation devices, I hope everyone who needs translation will be able to pick them up, and for English, it's channel 2, and for Albanian, channel 1. Atëherë edhe njerë mirë mëngjes, mirë se keni ardhur në konferencën e 6 të organizuar nga Konsorciumi Kosovar i Shoqërisë Civile për Zhvillim të Qëndrueshëm KOSID. I nderuar Ministër Luka, i nderuar Zoti Seri nga Komisioni Evropian, i nderuar Zonja Lazzelini nga Sekretariati i Energjisë, Zoti Mantovanelli nga Banka Botërore e Zoti Esheman nga KFW. Të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe ambasadave, të nderuar partner dhe kolegë e mes nga shoqëria civile, të nderuar pjesëmarrës. Është nder i madh për mua që të hap sot konferencën e 6 të KOSID për të diskutuar rreth agjendës së zhvillimit të qëndrueshëm të Kosovës dhe ndryshimin që duhet ta bëjmë të gjithë nga një vizion gri në atë të gjelbërt. Në vitet e fundit, temat e energjisë, mjedisit dhe shëndetit publik kanë qenë fokusi punës tonë. Të gjithë kemi punuar së bashku me organizata dhe individ që synojnë të ndihmojnë Kosovën në avancimin e vizionit të saj, që me të drejtë mund ta quajmë dhe të përshkruajmë si një tranzicion nga e herta në të gjelbërt. Nuk e di apo ndëgjohet. Përderisa të gjithë të pranishmit sot këtu, jemi mobilizuar për vizionin e gjelbërt dhe atë evropian. Ky vend ka dhe një qëllim tjetër, atë të ndryshimit të rrugës drejt një të ardhme të qëndrueshme. Zhvillimet në mbar botën kanë treguar se një rrugë e dekarbonizimit jo vetëm që është e mundur, por është edhe konkurruese në aspektin ekonomik. Zvoglimi i emetimeve të karbonit është gjithnjë më tepër një strategji për zhvillimin dhe jo një kosto shtesë për tatim paguesit dhe qytetarët. Agjenda e zhvillimit në sektorin e energjisë duhet të prioritizojë diversifikimin e burimeve të energjisë, duke mbajtur qëndrueshmërinë, sigurinë, përballueshmërinë, sigurthemelet e politikave të saj dhe të energjisë. Mbyllja e termocentralit ndotës 10 vjetër Kosova A, ulja e konsumit të energjisë, rritja e përdorimit të burimeve të ripërtërishme dhe integrimi rajonal nuk janë vetëm kushte që Kosova duhet të përmbush në agjendën dhe iniciativat rajonale, por duhet të jenë prioritete për politikbërësit
si një rrugë që na shpije përpara. Kosova nuk duhet të bëhet një ishull i izoluar energjetik, por një lojtar i barabartë në tregun e zhvilluar e të hapur rajonal të energjisë elektrike. Kjo është pjesë thelbësore e integrimit të vendit tonë edhe në Bashkimin Evropian. Kosova po përballet me probleme të mëdha të ndotjes nga prodhimi i energjisë bazuar në çmyrë dhe sektori i transportit. Sot, indeksi i cilësisë së ajrit në Prishtinë tregon që ajri është shumë i ndotur dhe frymarrja është e rrezikuar. Ndikimi në shëndet është i madh dhe ka një kosto shumë të madhe. Me qëllim që këto çështje të trajtohen siç duhet, ekziston një urgjencë për të vepruar, që të kompletohet kuadri ligjor dhe regulator i sektorit të energjisë dhe të ambientit, por më e rëndësishme të zbatohen ato. Pra, ne jemi këtu sot, jo vetëm që të vazhdojmë punën tonë së bashku në zhvendosjen e fokusit tonë nga herta në të gjelbërt, por edhe në krijimin e një sinergjie për veprimet e nevojshme të energjisë dhe mjedisit në përputhje me agjendën e integrimit të Bashkimit Evropian dhe marrëveshjen e Parisit. Ne gjithashtu duhet të përballemi me krizën e rritjes të varfërisë energjetike në vend. Edhe këtu, zgjidhjet e shëndetshme dhe ekologjikisht të qëndrueshme po dalin të jenë alternativat me kosto më të ulta. Investimi në eficiencën e energjisë është mënyra kryesore për të reduktuar varfërinë energjetike dhe ndotjen e ajrit. Zëvendësimi i prodhimit të çmyrit me burime të ripërtërishme, eficienca e energjisë dhe tregu rajonal i energjisë janë gjithashtu mënyrat më të lira për të zgjidhur varfërinë energjetike dhe krizën e ndotjes. Duke u mbështetur në përvojën e vendeve të Bashkimit Evropian dhe asetet e vlefshme, pasurinë në burime që ka Kosova dhe popullsisë së re, ne kemi të gjitha parakushtet për të përfaqësuar konceptin e zhvillimit të qëndrueshëm për transformimin e marrëdhënieve dhe sigurinë e konkurrencës së rajonit brenda Bashkimit Evropian dhe më gjerë. Në fund, ju uroj gjithëve diskutime të frytshme në vendosjen e një agjende suksesshme për rrugën e zhvillimit të qëndrueshëm për Kosovën dhe Ballkanin. Ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen dhe pres që ta kemi një diskutim të frytshëm për t'i adresuar të çështje që i thash më herët. Faleminderit. Unë kisha me vazhdu me zotin Ricardo Sieri, i cili është edhe ushtrues detyre i zyrës së BE-s në Kosovë, që ta adresoj audiencën me një fjalë kryesore. Zoti Sieri, lutem. Thank you. Good morning, everyone. Ladies and gentlemen, it is a great honor and great pleasure to be here today to attend and to open actually this conference that you have organized and to have the opportunity to share with you our views, the views of the European Union that I represent today when it comes to advancing on the sustainable development agenda. We all know that issues related to air pollution, to energy efficiency, to energy supplies are closely intertwined, and they do represent challenges for Kosovo, of course, but for any modern society, including the European Union and the countries of the European Union. Let's take the example of renewables, for example. They play a key role in the supply of energy in the European Union, and the European Union had made over the years huge efforts in order to increase the target of the share of renewables in their energy production. I believe we are close today to 20% of final energy consumption which comes from renewables in the EU, and the European Union's member states have agreed to a 27% target on in this field by 2030. This is obviously important, this is high, this is huge, this is crucial, and of course it requires efforts, it requires a strong engagement, which from the European Union has come from its European member states. Of course, if you look at Kosovo, the picture is not quite the same. The share of renewable energies remains very low,
Today it's about 2.3 or something like that. And of course, this is something that, as European Union, we very much strongly encourage the Kosovo authorities to address as an issue. We know very well that coal is the most widely used source of energy here in Kosovo, in this country. We know very well why. It's the most accessible, it's the cheapest source of energy. All this is understandable, and of course we are aware of the constraints and the economic and financial issues that are linked to the idea or to the project of moving away from coal. However, I think we all know, and I believe you'll be discussing this today very much in detail, there is a problem. There is a problem of linked to the fact that coal is the major source of pollution in Kosovo. And there is a need, in our view, to overcome or to decrease as much as possible the level of environmental shortcomings. And therefore, we need to address and explore the possibility in Kosovo for alternative sources of energy and to move away from coal. There are also other issues, of course, that need to be addressed. And again, we will certainly discuss them today. These include the lack of an adequate waste management. Water pollution is a major key priority in our view, and it needs to be addressed in the near future. Ladies and gentlemen, as you know, the Kosovo is a brand new government. It has been around for just a couple of months now, or just a little more than that. There are new ministers in charge of key responsibilities in the area of environment. This includes, obviously, energy, environment, industry, agriculture. This government has now the crucial task to steer Kosovo along the path of reforms in an area which is not a random one. It is an area in which all the decisions that we take do have a direct and immediate impact on the health and on the well-being of the citizens of Kosovo. At the same time, I think while it is important that the government takes responsibility and moves on this agenda, it is also important, of course, that the whole society is aware. There are maybe other priorities or other concerns, but this needs to be made clear to the people that it is a priority for them to focus on. So this, of course, includes the general public at large, but also educational institutions, universities, manufacturers, of course, all the other stakeholders that are important in this area. And of course, let me say that this conference today is a little bit the testament that this is an important issue and that civil society at large needs to and is involved in addressing these issues. So it is the government, it is civil society at large, but it is actually the European Union as well, which is a partner of the government. It has been for a long time so and will continue to be so. So we can help you to move on the path of EU integration, looking, for example, at the implementation of the association, stabilization and association agreement, what we call normally SAA, which is the main agreement which links up the two sides that we have discussed and agreed together and is now in force and needs to be implemented. The protection of natural resources, the environment in general, as a chapter, remains one of the key areas on which Kosovo has undertaken key commitments under the Stabilization and Association Agreement, the SAA. Some examples that I would like to make, in addition to what I already said, there is, for example, the need to enforce and implement the national legislation in line with you. This concerns, for example, also the creation or the implementation of effective inspections. This is also something that somehow lacks in Kosovo, and the liability for environmental damages is also an important priority that needs to be enforced in Kosovo. There is also the issue of biodiversity, of habitat. There is, for instance, the Aarhus Convention, which is a key, somehow also part of the EU acquis, that sets out, for instance, such fundamental rights for citizens of being informed. The right to receive environmental information, the right to participate in decision-making, the right to review procedures, to challenge public decisions. All these are also fundamental rights for the citizens to be fully informed. They can translate in their well-being.
And finally, let me mention the last point, which is, of course, as we say, really last but not least. Environment measures are costly, and they require quite a lot of financial resources. We understand that the share of the national budget in Kosovo for the environmental sector has somehow increased over recent years. However, we are all aware, and I think, again, this will be discussed today, that more resources will be needed, in particular in areas such as wastewater treatment, waste management, and others. There again, let me finish by reiterating the fact that the European Union will continue to work with the Kosovo authorities. We work closely with international organizations, with financial institutions, in an approach that we would like to be as coordinated as possible, together with the government, to finance the main environmental protection and infrastructure investment priorities. This is our task. This is what we'll continue to do, and I hope that we'll be successful. I trust we'll be successful together with if there is a cooperation from the Kosovo side, which I trust there will be. Let me just say, therefore, I wish you a very good day. You will hear more also from the European Union during the day. There will be our colleagues who will attend one of the panels, for example. You have colleagues from the European Union that are in the room. Some of you may know them. So, anything you may need to discuss on more details on what we do and what we want to do with you in the future can be discussed during the whole day. Thank you again, and have a nice day today. Thank you. Faleminderit zoti Seri për kontributin e dhënë edhe personalisht, po edhe si zyre BE-s në Kosovë për ta avancuar zhvillimin e qëndrueshëm në vend dhe për ta mbajtur pak a shumë në një kontroll edhe zhvillimet që po ndodhin përreth saj. Para se të shkojmë te paneli I parë ku do të flasim për mënyrat se si të shkojmë përpara, ne kemi këtu zonjën Agnes Kellerman që vjen nga klima politika për ta bërë një prezantim me një modelim të fundit që kanë bërë si konsorcium dhe që shfaq disa mënyra se si do duhet të transformohet regioni në vitin 2030 dhe më tutje. Për më shumë, Agnesa do të na tregon ndoshta edhe për qëllimin e studimit, por edhe për ato gjetje të cilat I kanë bërë. Agnes? So my name is Agnes Kellerman, and I work together with a large consortium on the Southeast Europe Electricity Roadmap project. This project has produced a number of reports, 10 in total, 9 country reports for the region, so the Western Balkan 6, plus Romania, Bulgaria, and Greece, and also 1 additional regional report, and these are available on our website where you can see more extensively what I will be talking about today. These are the numerous authors of the report. The report had a consortium of 5 companies or institutions working on it, and we also had some local partners. The consortium was led by the Regional Energy Policy Research Center, but there was also heavy involvement on the part of the Technical University of Vienna, the EKC in Belgrade, the OJ Research Institute in the Czech Republic, and the Energy Regulators Regional Association. And here in Kosovo, we worked together with INDEP. They were our local partner. The aim was to assess electricity sector futures in Southeast Europe. And in particular, we assessed the impacts of different types of scenarios in the electricity sector. We looked at energy sector impacts, so what the generation mix would look like, what the capacity mix would look like. We looked at sustainability, the renewable energy share, CO2 emissions. We didn't look at air pollution, but we will be able to draw some general conclusions about the air pollution impact of the different scenarios. We looked at security of supply, affordability, and we had different indicators for affordability, which I'll be talking about later.
We looked at network investment needs and macroeconomic impacts, GDP and employment in particular. We worked with, we worked with 5 models. And the 2 central models were the European electricity market model and the GreenX model. The European electricity market model is the model of the Regional Energy Policy Research Center, while the GreenX model is a model used by the Technical University in Vienna. And we use these 2 models to look at how the electricity market would evolve. We also had a gas market model which provided gas prices as input to the electricity market model. We had a network model which looked at network needs of the different electricity scenarios modeled by these 2 electricity market models, and we looked at macroeconomic impacts using macroeconomic model. So this was the arrangement. I'm not going to be talking about all 5 models today, but I want to introduce you to the basics of the 2, the central models, so the electricity market model and the GreenX model. The electricity market model is a model which covers 40 countries, including all the EU member states and countries in the Western Balkans and Turkey. There are four of these countries which are exogenous in the model. These are the ones marked in yellow, so Russia, Belarus, Morocco, and Tunisia. And the other countries are endogenous in the model. The model contains information on 3,400 power plant blocks, so all the power plants which are currently operational in these countries. Power flow between the countries is ensured by 104 interconnectors in the model. So each country is treated as a node, and there are interconnectors going from each country to its neighboring countries. It works with an hourly time step, which is important for the electricity sector, but we don't have information in the model on the 8,760 hours of the year. We use 90 representative hours to model demand in each hour. In terms of the functioning of the model, so the model basically asks the question, if we know how demand will evolve, how it will evolve over time, then how do we satisfy that? What supply is needed? So we took the demand data from demand forecasts for the countries where these existed, but since we were using the model to project electricity futures until 2050, we didn't usually have long enough projections at the country level, and so we used the primes growth rates to supplement these after there was no longer any information available in national plans. And so the question the model asks is, how do we satisfy this demand? And we know that there is a certain amount of generation capacity in the country in year X, so between now and 2050. We know what this generation capacity is partly because we know what the current power plants are. We know about plans to retire these power plants over time, or if there aren't explicit plans to retire the power plants, we know, of course, about how the expected retirement ages for different technologies. And we also have information on new power plants. And where does the information on the new power plants come from? It comes in part from national plans, or as well, and is supplemented by information from the model. So we have information on the generation capacity in a certain year. We want to know how this generation capacity will be able to satisfy demand. And we know the way the model calculates this is it basically looks at which power plants will produce. Out of all the power plants which are in the capacity mix, which power plants will produce. It is based on the lowest marginal cost. So basically the power plants in the generation mix with the lowest marginal cost will be producing at any given hour of the year. And this lower marginal cost, of course, includes power plants within the country, but also considering electricity trade between countries. So if there is the possibility to produce the electricity cheaper in another country, then there will be imports, while if electricity can be produced cheaper in Kosovo than in neighboring countries, then Kosovo will be exporting to neighboring countries. So it considers not just the domestic power plants, but also imports and exports. And the reason this is important, of course, is because
Kosovo doesn't work as an island. So Vizar said in his introduction that we don't want to think of Kosovo as an island, as an energy island. But even if you wanted to do this, it's not possible. So because there are interconnections between the grids of different countries, it's not possible to do just national planning in a country and not consider what the neighboring countries are doing or what is happening in the neighboring countries. We have to take into consideration imports and exports and how markets in neighboring countries and regions operate. So what's the basic economics in the model? This is a partial equilibrium model, which means it models a single market, the electricity market. It doesn't take into consideration any interactions between the electricity market and other markets. So for example, the labor market or markets or industrial markets. It calculates the marginal cost of all power plants and sets up a merit order curve. And then basically it assumes competitive behavior also in production, but also in cross-border trade. And this is important because the model basically assumes that there's no gaming. So there's no attempt on the parts of power plants, for example, to withhold production or to produce more than, temporarily more than is profitable for them. And there's also no gaming in cross-border capacity, so there's no capacity withholding, which may be different from the current situation where we have heard in the region that in some hours or some days of the year, especially in the winter, there is some capacity withholding within the countries because the transmission system operators have a preference for satisfying their own country demand rather than exporting electricity. So, but we assume that there's no capacity withholding. Prices equalize supply and demand for each country, but there is no equalization of prices across borders. And the reason for this is that there are capacity constraints. So the net transfer capacity is limited between countries. The model also assumes no fossil fuel subsidies or other market distorting practices. So I said that the model sets up a marginal, based on the marginal cost curves, the merit order curve, and the way it does this is it considers basically three types of costs. It considers CO2 emission costs, fuel costs, and variable OPEX costs. The GreenX model was used because the EEMM is not very detailed on the renewable part. And we decided that it would be a good idea to complement the EEMM capabilities with the GreenX model, which is much, much more detailed in renewables, but doesn't have any information on fossil fuel-based power plants. So the two models work together. The objective of GreenX is to look at the technical potential, so what is technically feasible, and then to see out of the technical potential what is economically feasible at any given moment in time. It also looks at the impact of policy instruments. So in addition to what is currently economically feasible given the market prices, if there are certain policy instruments used, for example, support for renewables, then that will enable countries to increase their renewable share compared to what would be otherwise feasible just looking at the market conditions. The model is able to address dynamic aspects of renewable diffusion, and and I will show you how it works, how these concepts fit together. So we know about historical deployment of renewables, and we know our GreenX calculates the technical potential for a given technology. The way that it does this is, for example, for biomass, it will take information on available land for biomass production. It will take into consideration variable constraints. So, for example, whether an area is a nature protection area or an agricultural area, etc. And it will also consider the efficiency of biomass conversion. And based on that information, it's possible to determine the technical boundary conditions. So it's possible to determine what the technical potential for biomass is. And the question is, how can countries reach or approximate this technical potential over time? And according to the GreenX model, this cannot be done suddenly. So from one year to the other, you can't build up your renewable capacities, but you have to slowly approximate this, considering short-term potential, which takes into consideration non-economic barriers,
to diffusion and depicts a more realizable penetration potential over time. This short-term potential can be higher than the economic potential, as I said before, and the difference between the two is basically the policies which are applied, in particular renewable energy support. So these were the models that we used, and we defined 3 scenarios. One of those was a no-target scenario. The no-target scenario assumes that there is no target for CO2 emission reductions, and we just ran the model and wanted to see what would happen. The decarbonization scenario and the delayed scenario both assume that there is a CO2 emission reduction target. We set this reduction target at 94%. The reason for this choice of 94% is that the EU Roadmap 2050 has looked at cost-efficient allocation of emission reduction of the EU emission reduction target between sectors and has come to the conclusion that the electricity sector needs to reduce its emissions by between 93 and 99% by 2050. So we decided to choose a target somewhere in this range, and we chose 94%. So the emission reduction target for these 2 scenarios is 94%. Another difference between these scenarios is that for the no target and the delayed scenarios, we took into consideration exogenously all fossil fuel investment which is currently planned, which is currently included in the national plans. For the decarbonization decarbonization scenario, we only took into consideration the fossil fuel investment which is currently included in national plans if there was an associated final investment decision. And this really made a big difference because countries in the region are planning on building a lot of fossil fuel power plants, but there are actually only a few of these where there is an actual decision from an investor to go ahead with the investment. And one other thing that you will notice when you look at the results, but which I also need to say now, is that we assume that there is a CO2 price in all of the scenarios. So in the no target scenario, you will see that even if there is no CO2 target, there will be an increase in renewables compared to current levels and a decrease in fossil fuel-based generation. And the reason for this is because we assumed a CO2 price in all 3 scenarios. And the CO2 price, of course, makes a difference. So the CO2 price drives decarbonization to some extent and increase in renewables. And the CO2 price the CO2 price projection we took from the 2016 Primes reference scenario for the EU, and basically we assumed that by 2030 the price would be somewhere around 33 euros per ton of CO2, and by 2050 this would go up to around 88 euros per ton. And we've had a lot of comments that this CO2 price projection is really high and it's unrealistic. And but we looked at other documents, other EU documents with CO2 prices in them, CO2 price estimates in them, including the 2050 Roadmap Impact Assessment. And this was actually on the low range of estimates or projections until 2050. Another difference between these scenarios is that, of course, to reach different targets, or if you don't have a target, then there was no target scenario, we basically got rid of the renewable energy support. These other 2 scenarios, we looked at what renewable energy support is needed to reach the 94% decarbonization target. So for Kosovo, if we look at just the top 2 rows, these are basically the exogenous assumptions in the model. For Kosovo, we assumed that more than 50% of current fossil fuel capacity would be retired by 2025. This is according to national plans, and 100% of current capacity would be retired by 2050. And we were considering which fossil fuel plants to include exogenously in the model, and as I said, we based these on national plans. In the no target and delayed scenarios, we included a 500 megawatt lignite capacity, which would start operation in 2023. We also included a 200 megawatt gas plant, which would start operation in 2031. And on the insistence of our partners in Kosovo, we included a 600 megawatt lignite plant with CCS starting operation in 2041. Now, the interesting thing about this is, of course, that it's very difficult to plan so far ahead, but we received the information that
In Kosovo, this was part of the national planning, and so we included it in the model in these two scenarios. In the decarbonization scenario, we didn't include any new fossil fuel plants exogenously in the model. So basically, we have these two top rows. We know which power plants are going to be retired when, and according to national plans, which power plants will appear in the energy mix. And then the question is, of course, these new power plants which are going to be built will not be sufficient over the long term to satisfy demand. So what other power plants need to be built in the country to satisfy the demand? And these were the power plants which were then built endogenously by the model based on different considerations. So there was no CO2 target in this one scenario, but there was one in the other two. And there was no renewable support from 2025 onwards in the no target scenario. There is, in the delayed scenario, there was current level of support which was frozen until around 2035, and then an increase to enable the reaching of the target by 2050. Whereas in the decarbonization scenario, we had a continuous renewable energy support. So over the entire time horizon between now and 2050. And all other costs were common for all the scenarios. So we had the same CO2 price, the same fuel cost assumptions, technology cost assumptions, demand, weighted average cost of capital, and same infrastructure assumed. And so the question was, we started running the models, which power plants will the model build and operate if these are the market conditions, in addition to, of course, the exogenously included power plants. And the results were very interesting. So one of the things that we saw was that there's a 2-3-fold increase in capacity until 2050, and this is due to the large increase in demand which is projected. We included Kosovo and the 600 megawatt CCS plant in two scenarios, but the model doesn't build any additional lignite capacity. So the model, which is based on a least cost optimization, decided not to build any additional lignite capacity in Kosovo. There was gas capacity included in the model, which was between 100 and 300 megawatts, depending on the scenario, so quite insignificant. And in all three scenarios, there was a large share of renewable capacity. So what you can see here is that the red is wind and the yellow is solar. There's quite a big increase in these capacities by 2050 in all scenarios, so including the no target scenario. If we translate this to generation mix, here this is quite a complicated diagram, but basically the black lines show demand for electricity in 2020, 2030, 2040, and 2050. And the pink line shows the share of renewables in the generation mix for the three scenarios for each year. They're all depicted here. And you can see that there's a very low renewable energy starting point here in 2020, but it rises quite significantly until 2050. So here you can see that the share of renewables is between close to 50% and above 80% in 2050 in the three different scenarios. You can also see that we start out with this relatively large share of lignite and large amount of lignite generated, and this decreases over time. So despite the new investments, there's some decrease. And the only reason that there's an increase here at the end is because of the CCS power plant. And this change in the electricity mix is basically driven by the carbon price. So here it's not shown explicitly which part of this is CCS and non-CCS here in 2050. But I can tell you that 90% of the generation in 2050 is carbon capture and storage-based lignite generation, because lignite generation, which allows CO2 to enter the atmosphere without CCS, is no longer profitable in 2050 because of the high carbon price. So this basically means that if you build Kosovo in 2023, then by 2050 it will hardly be operating. It will have around a 20-year lifetime where it will be able to operate profitably. And the rest of this is assumed to be the CCS-based power plant, which is built in 2041. And in terms of utilization rates, which I already just touched on, it's very important to see that policymakers cannot really influence the energy mix, the electricity mix, using investment decisions, because some of the investments that you decide on today may not be profitable among the market conditions of 2050, and especially due to the carbon price.
they may be unprofitable. So as the example that I just mentioned, the Kosovo power plant, which is planned to be built in 2023, will no longer be profitable in 2050. And in addition, of course, if you have a power plant which you've invested in, especially if you decide to somehow compensate the power plant for the investment losses, this will mean that because of the stranded costs, consumers will have to pay a large additional amount in their electricity bills. If you don't, so basically the amount of investment which is stranded is around 600 million euro by 2050. So the power plants, the lignite-based power plant, and also some of the gas-based capacity which is invested will not be profitable, and there will be large stranded costs. And basically this 8.1 euro per megawatt cost came by dividing over a 10-year period this cost and allocating it to consumers. In the decarbonization scenario, there is no stranded cost. In terms of generation and system adequacy, so basically what generation adequacy looks at is it looks at the peak demand in a given year and looks to see whether the domestic capacity is sufficient to satisfy this demand. And we came to the conclusion that in Kosovo, the power plants that are built by the model are not sufficient in all hours of all years to satisfy demand. So basically there are some hours of some years, and well, at least in some of the scenarios, so especially in the decarbonization scenario, but here also in the no target scenario, where the domestic capacity is not able to satisfy domestic demand. And this basically means that Kosovo will have to import. So it's not a tragedy, it just means that if you're planning as an island, then you will think that this is an issue, whereas if you're not using this island planning mode, but you are acknowledging that there's going to be some exports and imports, you're going to be importing electricity, and you're going to be fine with that as a policymaker. But if Kosovo decides that they definitely want to have sufficient generation capacity to be able to satisfy demand in all hours of all years, then this would come at a cost of around 70 million euro per year. And the way that we calculated this is that we assumed gas-based production units would be used for these hours of the year where the other capacities are not able to satisfy demand, and these would have to be built, and this would be the cost allocated over a year. In terms of CO2 reductions, so I mentioned that the EU reduction target for the electricity sector is between 93 and 99%. I know that there's a new EU roadmap under preparation, where for the electricity sector, the emission reduction target may be as high as 100%, but this roadmap is not yet available, and we worked with the existing 2050 roadmap, which was published, I think, in 2011. So we looked at these scenarios to see how high the emission reduction would be, and it's quite high in all scenarios. And this deep emission reduction is driven by the CO2 price and the renewable energy support, basically. But it's only 84% in the no target and delayed scenarios. This is quite high, but it falls short of the EU emission reduction plans according to the 2050 roadmap. Only the decarbonization scenario is able to satisfy the EU long-term goals. We also looked at affordability, and we noted that the wholesale electricity price will rise sufficiently, or will rise not sufficiently, will rise very much by 2050 from the current levels of around 40 euros per megawatt to around 75 to 90 euros per megawatt by 2050. Many people noted that this was an issue in the region because of energy poverty, but we have to mention that the current wholesale electricity price is quite low compared to what we had around 10 years ago. So 10 years ago we had around 60 euros per megawatt, and currently we only have 40 in the European electricity market. So actually it would be until around 2030, 2040 that we would reach the electricity price, which was already here 10 years ago. But another thing that's important to note, we looked at affordability with a macroeconomic model, and we defined affordability as expenditure as a share of household income, and we noticed that this only deteriorates slightly.
And this is due to the fact that despite this very big increase in the electricity price, there will also be a large increase in household income, and this will compensate to some extent, so people will not feel this rise in the prices so much. The renewable energy support is relatively low compared to these relatively high wholesale prices, so it's between 0.5 and 2.7 euros per megawatt in the entire model time period, but it reaches as high as 27 euros per megawatt in the delayed scenario. So if you recall, the delayed scenario is the scenario where Kosovo and the other countries in the region basically do nothing until 2035, and then they decide that they want to reach the EU emission reduction target. And there's this very high short-term effort that needs to be made. And for this reason, if action is delayed, then the required renewable energy support is much higher in some of the years because of this very large concerted effort to reach the emission reduction target of 94% over the long term. So what are the policy conclusions? Some of the important messages to policymakers are that over the long term, you can't really influence the electricity mix only based on investment decisions. So you can't say, okay, we have a lot of lignite, so we're going to use this lignite and we're just going to build the plants and we expect them to be operational, because this is not how the EU market is going to work over the long term. So there's going to be competition among power plants. There's going to be increased interconnectivity between the countries. So there's a 10% interconnectivity target for 2020, a 15% interconnectivity target for 2030. And this is going to increase. And so what you're going to see is you're going to see EU-wide competition. And you won't be able to protect your domestic power plants from this competition because there will be no fossil fuel subsidies. So basically what you see is that you can't influence over the long term your power plant mix just by saying, I'm going to build this power plant. So this is the reason why we're seeing large stranded costs in Kosovo area in the model. You're also going to see quite a large increase in renewable energy in the electricity mix. And one of the reasons is that even if you don't have a target and you have no renewable energy support, you still have the carbon price. So there's going to be an EU ETS, which is going to be applicable to your countries once you join the EU. And this is going to really drive investment, and it's also going to drive operation of existing power plants. So basically, a good strategy to follow is to foresee this increase in renewables and to already start working on measures to enable higher integration of renewable energy. And one of these measures is network investment. Another is looking for storage opportunities. And a third is focusing on demand-side measures. So it's good to look at all these different tools that you can use and see which policy tools, which financial tools you can use to encourage basically higher integration of renewables. There are going to be co-benefits, of course, of higher renewable shares. We haven't looked at these explicitly, so as I said, we haven't looked at health and associated pollutant emissions, but we know that these are going to be significant just looking at the electricity mix and seeing how little role lignite will have over the long term and how high the share of renewables will be. The role of natural gas will not be significant in any of the scenarios in Kosovo. So this kind of questions some of the needs for gas infrastructure-related investment in the country, which we think needs to be considered. Of course, there are other sectors which may want to use gas, so it's not just based on electricity, but based on electricity sector considerations, it's really probably not worth investing too much in gas infrastructure. Another important thing that policymakers need to think about is de-risking measures. The reason why de-risking measures are important is because in renewables you have high investment costs and low operating expenditure, and so the costs of your investment are really very much influenced and the profitability of your investment are really influenced very much by the investment cost. Because the operating costs are not significant, but the investment costs are high. And for this reason, it really matters what your expected returns are on your investment. And because Kosovo and other countries in the region have higher country risks and higher risks associated with energy policy,
there are higher weighted average cost of capital in Kosovo than in some of the other, for example, in countries in Western Europe. And this results in interesting situations where, for example, you might have lower physical potential for solar in Germany, but people will still prefer to invest in a stable country rather than in the Balkans, which really have a good solar potential. So policymakers need to work on de-risking measures to lower the cost of investment. And a third important conclusion is that regional cooperation is really important. You saw in Kosovo that in several of the scenarios you're going to be net importers of electricity. You also saw that in terms of when we looked at the generation adequacy margin, you won't be able to satisfy domestic demand in all hours of the year with your domestic generation capacity. So it's really important that you think about regional cooperation for this purpose as well, so for energy security purposes, but also for balancing. So there are some countries in the region which have high hydro shares, which are very good for balancing intermittent renewables. So regional cooperation is really important in the long term in the electricity sector. Thanks for your attention. If you have any questions, you can download the report here, as I said, and you can also contact the project coordinator with additional questions if you're missing some information from the reports. Thank you very much, Agnes. Faleminderit, Agnes. Atëherë, pa humbur kohë, kishim vazhdu me panelin e parë. Unioni për Energji i Komunitetit Evropian, mënyrat për transformimin dhe integrimin e Kosovës dhe Ballkanit. Panelist janë zoti Valdrin Luka, Ministri i Zhvillimit Ekonomik, zonjusha Irina Lazerini nga Sekretariati i Komunitetit të Energjisë, zoti Marko Mantovanelli, drejtori i Bankës Botërore në Kosovë, zoti Rene Esheman, drejtori i Bankës Gjermane për Zhvillim në Kosovë, dhe zonjusha Learta Hollaj nga Instituti për Politika Zhvillimore INDEP. I pam disa adresime, disa informacione nga modelimet e fundit, por për me nisë debatin, veç po du me rikujtu edhe njerë që para 5 viteve, kur kemi folë për koston e nivelizuar të energjisë në vend, kemi thonë që me termocentralin e ri, kjo kosto do të shkoj diku në 80 euro për 1 megawatt. Mirë po, gjërat kanë ndryshu dhe tani me teknologjitë e reja dhe kërkesat për të ikur emetimeve, kjo kosto mund të shkojë edhe deri në 100 euro për megawatt. Jem gjithashtu dëshmitar që kohëve të fundit, për shembull në Turqi, një centrale erës në kapacitet prej 1 gigawattve ka arritur koston prej 29 euro për megawatt, që është një kosto mjaft e ulët në krahasim me shifrat që I përmenda më herët. Gjithashtu centralet solare kanë pësuar një rënje jashtëzakonisht madhe dhe në kapacitetet mëdha kemi dikun prej 20 deri në 30 euro për megawatt të energjisë që vjen nga centralet solare. Po e filloj me zotin Luka, Ministër I ri I Zhvillimit Ekonomik, keni trashëguar gjithashtu një projekt madh, kontrovers I shumë përfolur, që është Kosova Re, cila ka pësuar ndryshimet ndryshme, është vonuar shumë, por kisha pas dëshirë me ditë, ndoshta edhe për publikun, se cila është çështja juaj si ministër, kur e dim që ky termocentral ka kaluar në një proces që është përzgjedhur nga një tenderues I vetëm, e dim që kostoja e kthimit të investimeve po flitet që është jashtëzakonisht e lartë. Cili është çështja juaj që do ta ndërmerrni si ministër I ri për t'i adresuar këto çështje në mënyrë që energjia elektrike të jetë e përballueshme për qytetarët? Faleminderit shumë Visar. Termocentrali Kosova Re është një projekt që është stërgjatë tash që nga viti 2004. Normalisht fatmirësisht nuk ka filluar atëherë se plani ka qenë 2000 megawatt.
Tash ka ndryshuar gjanat, unë e kuptoj momentin që kam marrë në Ministri të Zhvillimit Ekonomik, gjëja e parë që kam kërkuar me shikuar është kushtet e kontratës aktuale, domethënë të marrëveshjes aktuale, të cilat mendohet të zbatohet ky projekt. Dhe në momentin që kam pa disa detaje, unë e kam vrejtë që projekti është relativisht i shtrejt për ne. Mirë po, nga ana tjetër, është relativisht i domosdoshëm për shkak të sigurisë nacionale me furnizim e energjisë. Ne kemi probleme të panumërta me termocentralet aktuale, janë dot jashtëzakonisht të mëdha të ambientit. Dhe unë mendoj që një termocentral i ri si Kosova e re, jo me çdo kusht, jo me çdo kosto duhet bëhet, por unë besoj që ka një mes të artë aty ku edhe mund ta bëjmë me kosto më të mirë, më të lirë, duke pasur fakte më të mira në negociata. Ti përmendë shumë mirë disa shifra, tash nuk e di, unë ndoshta nash ekstrem për një kosto apo një çmim të megavatit energji solar 20 deri në 30 euro nuk kam pa, mirë po kam pa. Në Angli ka ndodhur tani. Ka mundësi, pra po them ka mundësi, mirë po unë vetë kam pa që kemi në Gjermani që rastin është diku rreth 69 euro. Që po ashtu është mirë krahasim me koston që përmendet të termocentralit me qëmër. Pra unë kam thonë që ne do ta çojmë përpara termocentralin Kosova e re, mirë po jo me koston edhe apo me çdo kusht. Tash jemi duke punuar në disa detaje. Disa nga detajet janë kushtet më të mira të kontratës, jemi duke negociuar për këtë parpune. Mirë po gjithashtu është fut në diskutim që të përdoret jo teknologjia subcritical apo super subcritical, por të shikojmë edhe mundësinë të involvojmë teknologjinë ultra supercritical, që është një teknologji më eficiente që në formate të tilla që është në 450 MW nuk ka asnjë në Evropë. Realisht bëhemi jashtëzakonisht eficient, i plotson gjitha standardet e nevojshme dhe kur kjo futet në formulë mbyllja e Kosovës A, që është ndotësi i madh, dhe rehabilitimi tërësishëm i Kosovës B, unë besoj që Kosova nuk do ta ketë asnjë problem me ndotjen nga termocentralet. Dhe normalisht kjo nuk është e vetme, ne gjithashtu jemi duke munduar që fusim sa më shumë energjinë e përtishme, ta fuqizojmë atë sektor. Personalisht jam zotuar që shumë shpejt do të shtojmë diku rreth 50 deri në 70 MW në energji solare, sepse besoj që ka potencial jashtëzakonisht mjaftuar të madh. Është çështja e parashikueshmërisë së energjisë së përtishme. Ajo eliminohet në momentin që ne e finalizojmë marrëveshjen me Shqipërinë për tregun e përbashkët, ku mund ta përdorim njëri tjetrin për deponim të energjisë, sepse aty për momentin e kemi problemin kryesor. U përmend edhe në prezantim nga Agnesa se tha që energy storage, domethënë deponia e energjisë, është një ndër mjetet e ardhshme që mund të përdoret. Tash ka evoluar shumë kjo teknologji e baterive të ndryshme të cilat mund të vendoset energjia. Edhe ato jemi duke shikuar si alternativa, mirë po për ne primare është të kemi siguri të energjisë, të kemi furnizim stabil, dhe të kemi një treg të përbashkët me Shqipërinë për optimizimin e përdorimit të energjisë. Kjo është për ne primar. Normalisht ambienti e ka atë rolin kryesor në tërë këto formula që jemi duke i përmendur dhe duke i bërë. Faleminderit, ministër. Sigurisht që do të kthehemi prapë ndoshta me intervenime, por që do të ketë edhe pyetje nga publiku, atëherë po shkojmë kështu një hyrje nga gjithë panelistët që janë këtu. Kisha me shku me zonin Lazerini që vjen nga Sekretariati i Energjisë, ku Kosova është nënshkruese e atij traktati dhe ka obligime për të përmbushur për vitet caktuara, si në fushën e arritjes së burimeve të ripërtërishme, gjithashtu edhe në eficiencën e energjisë. Së fundmi, gjithashtu keni filluar ta shikoni edhe çështjen e ndërtimit termocentralit të ri dhe sa është kompatibile ai me kërkesat e Sekretariatit të Energjisë. Është folë që Kosova ose termocentrali i ri mund të ketë një state aid që e kem quajtur, ndërsa sekretariati ka dalë me një qëndrim jo publik, por është diskutuar që kjo mund ta edhe përjashtoj Kosovën nga traktati i energjisë nëse ndërtohet Kosova e re me këto kushte të cilat janë tani, dhe që në momentin kur Kosova hyn në Unionin Evropian, atëherë ky termocentral nuk do të mund të funksionojë. A keni ndonjë qëndrim më të theksuar ose cila është aspekti që jeni duke shikuar në këtë problematikë?
Thank you, Vizar, for the question. I think we have to reflect on what Agnes was presenting before. This is very much related to what the minister was saying and what you are asking. It really makes sense to have new thermal power plants based on coal or lignite in the future, provided that they may be stranded assets because of all the reasons that Agnes explored and presented quite well in her scenario presentation. And this is also with an eye on what's happening at EU level, where there will be most certainly carbon price and obviously, as was said before, we cannot make investment without taking into consideration all the factors that were presented before, meaning does it really make sense to start constructing something in 2023, which will have a lifespan or probably less than 20 years. Also, when it comes to renewables, which is something that the energy community is really working together with Kosovo, and there are also obligations coming from the treaty on the Renewable Energy Directive, we believe that more emphasis should be put on these rather than on new thermal power plants, because there are a lot of potentials. You can see the numbers also reflected in the latest report of the International Renewable Energy Agency. Unfortunately, in the past few years, there has been not a high number of renewable energy capacity added, and this obviously is problematic. When it comes to the objectives that also Kosovo is supposed to fulfill by 2020, there is a renewable energy target of 25% by 2020. According to our data and our report, Kosovo is currently not on the correct trajectory. It was supposed to be already about 21.6%. However, we have data that the target is only at 18.5%. This means that more has to be done when it comes to renewables, and that also the construction of the Jur hydropower plant, which was supposed to contribute largely to the target up to 2020, has to be reconsidered. What the Secretariat has requested to Kosovo, and this was discussed very recently because we had a Renewable Energy Coordination Group last week, is that Kosovo should revise their National Renewable Energy Action Plan, looking very much at the technology and how to achieve the targets up to 2020, provided that most probably the Jur hydropower plant won't be ready by 2020 and contributing to the overall target, and see what kind of other renewable energy could be increased. And as the Minister was saying, I understand there is a lot of potential for solar, and this is a very positive message, and we encourage Kosovo to look into this direction. We know that the government, the Ministry of Economic Development, and also the Ministry of Environmental and Spatial Planning are already looking in the revision of the National Renewable Energy Action Plan, and we are expecting to receive a revised draft by the first half of 2018. Thank you. Zoti Mantovaneli, ka kohë gjatë që banka botërore ka qenë angazhuar në projekte ndryshme në sektorin e energjisë, tu I fillu për ngritjes së kapacitetet të reja në atë të eficiencës së energjisë, në rehabilitimin e ambientit në përpjesë ku janë qymyri, kanë qenë minierat e qymyrit, por e kem pasur që fokusi gjithmonë ka qenë që të ngritet termocentrali I ri dhe gjithmonë nga qeveria e Kosovës është kërkuar ky lloj suporti nga banka botërore, me që rast ju është dhënë ndoshta edhe si detyrë ose është kërkuar nga ju që të bëni edhe disa analiza në mënyrë që ta dëshmoni se kapacitetet e reja janë të domosdoshme. Ka një kohë që kem prit gjithashtu edhe një raport fundit për alternativën e qymyrit, një raport që ka qëndash të përditësohet ndoshta. Mund të dim edhe pak më shumë nga ju edhe për këtë aspekt, por në përgjithësi ndoshta një reflektim të situatës dhe të angazhimit të bankës botërore në gjithë sektorin e energjisë në vend.
Thank you, and thank you for the invitation. I mean, the topic of the discussion, Grey to Green, is at the core of the mission of the World Bank. We remain the largest multilateral financier of renewable and energy efficiency projects. So let me phrase my answer on Kosovo into how we see the whole region. Some of the elements, what I'm going to say, and I'm not an energy expert, so my apologies if I misspoke, were also highlighted in the presentation that we heard. But when we look at the region, we look at a number of characteristics, challenges that, in my opinion, after we spent a year in Kosovo, are heightened in Kosovo. So the challenges that we see in the Western Balkans are much tougher to deal with in a country like Kosovo. And therefore, the solutions need to take into account that fact. So this transition, gray to green, that we are all committed in this room to make it happen, may happen at different paces and at different speeds, even within the Balkans. It needs to happen, and we need to find the best solutions that fit the country needs. Few points here. The region faces a large backlog of investments. I mean, we are dealing with energy infrastructure that is obsolete, largely speaking. We estimate there is a need of 15 billion of new investment to bring up, to modernize energy infrastructure. Now, the big question abroad, and in Kosovo in particular, where 97% of generation is dependent from two obsolete plants, is how to finance this upgrading. And how to finance this sustainably, meaning keeping in mind the ultimate consumers at the end in terms, but also in a way that shifts, from gray to green progressively. That's the number one big challenge. Here I see Kosovo as an outlier for the reason I mentioned. 97% depending from Kosovo A and Kosovo B. It's unlikely the situation you find in other countries of the region. Another characteristic, limited mix of energy supply. Coal and hydro are the two main sources here in the region. We know 50% is coal. So this transition, gray to green, in this region will take some time, because the region will continue to rely to a certain degree on lignite. So the question is how to help the countries decrease their dependency on lignite as fast as possible. But there will be always a dependency. Even if we imagine a scenario where we close Kosovo A in Kosovo and only renewables and import fill that hole, you're still depending on Kosovo B. You're still depending on district heating, which is coal ultimately. So lignite remains part of the process, and we should all collectively think how to decrease the dependency according to country circumstances. This energy mix also brings, and again, Kosovo is an outlier, environmental and social impacts. If 50% of the region depends on coal production, coal is now the cleanest technology, and mining coal implies resettlement. Again, Kosovo faces these challenges to a scale that possibly other countries don't. Wasteful energy consumption. We know that the energy efficiency agenda has a lot of potential. This is something that as World Bank, we're investing a lot in the region, including in Kosovo. We think this is one of the recipes to decrease the dependency on coal, and more can be done. But we face everyday issues. For example, in Kosovo, we're now piloting how to deal with energy efficiency upgrading in multi-owner buildings. It's not easy. You go into a multi-owner buildings, property, there's no agreement, there's no legal framework on how to do it. So we need to address these things. It's not just the investment, it's the regulatory, etc. There is issues of, in the region and in Kosovo as well, as domestic markets that have issues that have never been addressed. Below cost pricing, lack of payment discipline, high losses, lead to revenues gaps. At the same time, affordability is a major concern.
So reforms of the national markets is another thing. And finally, the topic that I thought we were discussing in this panel, which is regional integration. Regional integration has started. It has a lot of promises and advantages. I think, again, Kosovo is an outlier. Kosovo could disproportionately benefit from more regional integration, both for the energy mix of its production, particularly if it integrates with Albania, coal and hydro, but also because it doesn't have backup reserves. And so the balancing here is critical. So being integrated in the market facilitates that, increases competition. So I would say that arguably this could be one of the key elements of the agenda for Kosovo going forward. Accelerate. However, Kosovo is an outlier. Why? Well, I don't need to explain you the political situation with neighboring countries, what that means, the Albanian Kosovo line that is still not used. Okay, perfect. So the solutions require a mix of actions. This is my key impressions. Supply mix diversification, reforming domestic market to attract investments that are sustainable, and deepening regional energy efficiency, as I said, and deepening regional integration. This point, I think, remains critical for Kosovo. As World Bank, going back to your question in Kosovo, indeed, we have been active in trying to support the country, not on one element of the strategy, but on the multiple elements of the strategy. We think that the best way we collectively can help Kosovo is to accelerate the implementation of the energy strategy that is in Parliament in different elements, because it addresses different aspects of this element. We all have a comparative advantage in certain areas. We have indeed maintained open the dialogue on possible new thermal generation in this country. Why? Given the fact that Kosovo is an outlier. The bank has not invested in new coal generation since 2010. This is the very last time. The bank has exponentially increased investments around the world in renewable and energy efficiency. That is where we want to go. That is where we are moving. Here, Kosovo remains an outlier. So we have kept the dialogue open with the government on what is the least cost options that you have in front of you. There are analyses like the one we have seen here. I cannot comment because it's a bit above my capacity to enter into all the technical details. But we are working, as you said, on also providing the government of an analysis of different alternatives. We hope it will be discussed initially with the government to get their reactions before the end of this year, and then publicly engage more broad discussion on that. So these are my main points, and I encourage everyone to keep in mind that while we all want to move from gray to green, Kosovo has characteristics that make it a bit different than the other countries, and so this path may be slightly different than neighboring countries. But the goal, I think, we all share it. So thank you. Faleminderit zoti Mantovanelli për reflektimin. Besoj që do të kthehemi prapë të diskutojmë edhe disa çështje që ka marrë shënime këtu. Vazhdojmë me zotin Esheman, që vjen nga Banka Gjermane për Zhvillim. Një tranzicion që ne kemi quajtur këtu nga e hirta në të gjelbërt ose from grey to green, duket të jetë diçka ose të ketë ngjashmëri edhe me konceptin e energy vendet që Gjermania ka filluar shumë kohë më parë. Ndoshta kishim dashur dim pak për atë koncept se si ka shkuar edhe se a është e mundur që ai të transferohet edhe në pjesë e Ballkanit Perëndimor, të përfshirë dhe Kosovën. Gjithashtu për interkoneksionin, sepse keni qenë të angazhuar dhe keni financuar linjen 400 kV që me Shqipërinë, por që është akoma e bllokuar. Javën e kaluar kam qenë në një takim në Bruksel në CISEC, ku flisnim për sigurinë energjetike nëpërmjet bashkëpunimit rajonal. Por aty gjithçka përfundonte kur mos pari rajoni ose Ballkani nuk ishte mirë integruar për shkak të problemeve të interkoneksionit që kemi. Po ja fjalën zoti Esheman në mënyrë që të adresojmë disa pyetje nga këtu. Yes, thank you very much.
I like to start with the most challenging topic, the transmission line. Yeah? So actually, the idea of the line was to complement both energy systems of Albania and Kosovo. On the one hand, you have base load with the lignite power plants in Kosovo and majority of hydropower in Albania, and if you put them together, you have a very nice mix. That is, on the one hand, the technical issue, why we have supported on both sides. So we have invested 75 million into this project to get this line into operation, to have this physical investment in this flow. But on the other hand, this line has also on the regulatory and on the legal framework a very high impact in order to create, as we have heard today in the assessment, that regional integration is a major issue. How to create bigger markets, energy markets in the region to make it more attractive for investors. And how can they cooperate more together and complement each other? It might be that perhaps Kosovo will not be the greenest area at the moment, but perhaps we have to widen a little bit our perspective as well and see it more in a regional perspective perhaps, and to go for these opportunities, least cost options, to promote more renewables, and others perhaps have to contribute in a different way. Situation of the line at the moment is that with this agreement between Albania and Kosovo, and with the agreement with the N3, the Transmission Association of Europe, Kosovo and its transmission operator KOSID should become an own control block. And that means to have full power of their own transmission capacities with the neighboring countries. So at the moment, all these capacities are allocated by EMS in Serbia. All the revenues go to Serbia at the moment, and the idea is to create an own control block where actually all the agreements are in place, but they have to be enforced and to be implemented. That happened not so far. The German government is also supporting this process and has called the Energy Community Secretariat with its Dispute and Mediation Center. And the Energy Community has set up a new mediation process into which both sides has to delegate representatives and to come to a conclusion. We can just call also the Kosovo government to put full energy on this topic and to come somehow with Serbia to a conclusion. Of course, it always needs two to tango, that is for sure, but that is of utmost importance to get this regional market done. Then this would also imply more possibilities for Kosovo going into the path from grey to green, definitely. What do we see here at the moment? We see feed-in tariffs which are not so bad. For wind, 85 euros per megawatt hour. We have constructed in Macedonia the first wind park in Macedonia, and they get close to 85, and at the moment it's the biggest revenue generator for the public generator in Macedonia. It has a really good price, so it is attractive. Photovoltaic, 139 euros per megawatt hour, very attractive. Hydropower, 67. So it seems that's not only about the cost and the prices. There are other arguments why investors are hesitating to coming to Kosovo and to invest. And I think that is exactly what has been mentioned in the presentation before. It is the reliability and the predictability of the framework in which you're investing. So the legal framework. Can investors really rely to get this feed-in tariff for the next 10, 12 years? So worldwide, the markets are over-liquid. People are looking for investments. Actually, this region should be quite attractive. So I think one major challenge of the new government is to create an investment atmosphere that gives the needed security for investors and to attract them into the country, as actually we have a quite attractive feed-in tariff scheme, that's for sure. Now I'm coming to the Grüne Wende in Germany, to the Grünes, and that was exactly the case. At the beginning, it was a feed-in tariff, which makes the investment attractive, combined with a decrease of investment costs as technologies come more and more into the market and become more and more feasible for a lot of investors. So what happened in Germany? Almost more than half of the households, they have photovoltaic panels on the roof because they get a
much more money for feed-in than they have to pay when they get the electricity. But this has to be financed somehow, and this is then reflected also in the tariff. So at the end, everybody who is feeding in is also paying by himself to a certain extent. But you also have to be very careful in what direction you are leading your energy mix. So we have now really huge capacities in photovoltaic, which are actually not the best fit for our consumption pattern. And the comparable things also in Kosovo. So you have the peak in winter here. That is the biggest challenge, how to reduce the peak on the one hand with energy efficiency. So with one of our engagements, for example, with the district heating, we could contribute to this, to get the district heating running again for the entire season, connected to the power plant to use this waste steam. And this reduces the consumption. So we have to look especially on the winter time, how to reduce this, also on the demand side to introduce more energy efficiency. We are doing this in public buildings. And then definitely wind will be one of the biggest, I would say, one of the biggest issue in Kosovo, as it will also comply better to the consumption pattern. The price is okay, we just need the investors. Investors are looking for money, so we need to get the banks involved somehow on this. Well, thank you very much for your intervention, Mr. Eshelman. Zonë Shahollaj, in-depth është pjesë e KOSID-it që nga fillimi. Dhe me punën e saj ka kontribuar dhe ka dëshmuar që mund të ndihmohen edhe institucionet për të avancuar në agjendën e zhvillimit qëndrueshëm, por edhe opinionit që të avokojmë të ta për ta kuptuar më shumë çka është fusha e zhvillimit që të qëndrueshëm në mënyrë që ta pranojmë më mirë një tranzicion të tillë nëse ndodh. Mund na thuni pak më shumë ndoshta për punën e INDEP-it dhe në kuadër të KOSID dhe si organizatë që po e bëni edhe në Parlamentin e Kosovës, por edhe me institucionet e Kosovës për të avokuar dhe për të ndryshuar ndoshta për ndihmuar këtij tranzicionin nga e herta në të gjelbërtën që po flasim sot. Faleminderit Visar, fillimisht dua të përshëndes gjithë bashkëpanelistët edhe gjithë që jeni prezentë sot këtu. Konferenca KOSID është padyshim një prej eventeve, tash të mos jem shumë objektive, interesante që ndodh në Kosovë. Edhe unë nuk mund të mos cek diçka që më bën të ndjem shumë pozitive sot. Për të herë të parë kemi në panel një ministër i cili nuk nguron të thotë haptas, të bëj pikpyetje për atë se si do të jetë ardhmja e sektorit të energjisë në vend. Dhe jo detyrimisht mendon që planet që si kanë qëndrim tani për një termocentralë të ri duhen të jenë të tilla me DMS. Kemi disa byte që duhet të ngriten edhe kjo na bën të ndihemi pozitiv në tranzicionin pa marrë parasysh se sa do mrim në spektrin nga hita në të gjelbërt. Unë mendoj që kjo është një lëvizje mjaft pozitive dhe për të ne ju përgëzojmë. Në fakt, Instituti për Politika Zhvillimore është pjesë e KOSID-it që në fillimet e këtij konsorciumi. Jemi të përkushtuar si një konsorcium që jo të na shohin si oponent të vazhdueshëm të asaj se çfarë bën qeveria, përkundrazi, ne mendojmë që kemi shumë pika të përbashkëta në të cilat mund të punojmë dhe të bashkëpunojmë, edhe të arrijmë aty se ku i kemi caktuar objektivat si një vend. Në këtë rrugtim, ne si INDEP kemi punuar për vite të tëra dhe vazhdojmë të punojmë me Komisionin për Zhvillim Ekonomik në kuadër të Kuvendit të Kosovës, ku puna e INDEP-it ka qenë vazhdimisht që të monitorohen nismat legislative dhe politikat në fushën e zhvillimit të qëndrueshëm, që në mënyrë të tillë që të jenë në koordinim të plotë me politikat dhe standardet dhe praktikat më të mira në botë, në rajon, po specifikisht standardet e vëna nga Bashkimi Evropian. Nëse na pyesin në këtë pikë se sa kemi qenë të suksesshëm, unë dua ta bëj vetëm një koment shumë të thjeshtë. Mbaj mend para 4 viteve kur kemi fol për eficiencën e energjisë, ka qenë një projekt që INDEP ka implementuar, edhe është marrë pikërisht me dhënien e granteve për bizneset të vogla për të investuar në masat e eficiencës së energjisë. E di shumë mirë që në fakt bizneset vinin shumë të lumtura që kanë një mundësi për financim, por nuk e kishin ndjenë se çfarë është eficienca e energjisë.
Dhe flasim pas 4 viteve ku në fakt shumica atyre vetëm kanë avancuar, kanë bërë zgjerim të investimeve të tyre në këtë fushë, e për më tepër jemi në prag të themelimit të fundit të eficiencës së energjisë, që është një tjetër temë e zvarritur nga viti në vit, nga konferenca KOSID-it në tjetrën, dhe në një takim të fundit që kemi pasur me ministrin duket që dhe ne shpresojmë vërtet që kjo të ndodhë. Dua të rikthehem pak tek mbas edhe tema kryesore që ka qenë parapar për këtë panel dhe të bëj një vlerësim të shkurtër të asaj se çfarë po ndodh me Kosovën dhe me Ballkanin. Unë mendoj që të konsiderojmë që Unioni i Energjisë ka diçka shumë pozitive në të, që nuk e vë kufimin të vendet e Bashkimit Evropian, por shkon përtej dhe sheh një rol mjaft aktiv të Ballkanit perëndimor në arritjen e objektivave dhe qëllimeve që i ka parapa. Dhe diçka që ka shumë të rëndësishme është që vë në fokus kryesor qytetarin. Domethënë pa marrë parasysh se cilat do të jenë politikat e një vendi, asnjë mënyrë dhe asnjë moment nuk duhet të komprometohen të drejtat dhe mirëqenia e qytetarëve. Dhe për këtë arsye, unë shoh që kemi një rajon i cili tenton dhe dëshiron me çdo kusht të jetë pjesë e familjes evropiane, por njëkohësisht është një udhkryq jetik të vendoset në qoftë se duam të vazhdojmë me një mendësi ku vazhdojmë të varemi kryesisht nga prodhimi dhe gjenerimi i energjisë nga ligniti, apo të bëjmë një ristrukturim dhe modifikim të sektorit të energjisë të tillë që është konform praktikave më të mira në rajon, po edhe përtej dhe të vëna nga Bashkimi Evropian. Në diçka që vlen të theksohet tek Unioni i Energjisë, ka 3 elemente që me dojë mos duhet të respektohen dhe që është siguria e furnizimit, energjia përballueshme edhe energjia qëndrueshme. Duke monitoruar zhvillimet e fundit, mendoj që vendet tona janë mjaft të kufizuara tek pjesa e sigurimit të furnizimit, duke e marrë si një element të izoluar. Në këtë pjesë, mbase nga njëherë përjashtohet pjesa e qëndrueshmërisë, edhe këtë po e them sepse me raste siguria e furnizimit përjashtohet nga shumë elemente të rëndësishme, siç është për shembull liberalizimi i tregut. Ne në Kosovë kemi disa lëvizje mjaft pozitive kohëve të fundit, duke nisur nga adaptimi i pakos së tregut ligjore. Në këtë pikë jemi të shqetësuar për faktin, po besojmë që shumë shpejt do të kemi edhe aprovimin e ligjit për eficiencën e energjisë, që padyshim është një bazë rregullative e rëndësishme për shtyp përpara çfarëdo veprimtarie në këtë drejtim. Kemi mos së fundmi edhe lëvizje mjaft interesante në aspektin e interkoneksionit me Shqipërinë, po që do të jenë të pamundura të realizohen në plotësi, në qoftë se nuk do kemi një respektim të plotë të marrëveshjes së Brukselit. Domethënë kemi shumë pyetje të mëdha të cilat pa marrë parasysh që kemi shënuar progres, ende shumë punë për të bërë. Unë mendoj dhe konsideroj që duhet të kthehemi në 2 gjëra kryesore të cilat e karakterizojnë Unionin e Energjisë. Është ajo që duhet të marrim një rol proaktiv si rajon, si Kosovë, dhe të mos presim që të na japin direktiva, po të sigurohemi që të jemi në hap me lëvizjet në rajon dhe përtej, dhe njëkohësisht në asnjë moment për shkak të interesave ndoshta të grupeve të caktuara të kompromitojnë të drejtat të qytetarëve për një sektor të energjisë të qëndrueshëm. Faleminderit Lorta, ndoshta atë që thatë kish me ndërlidhje edhe me ministrin sepse u përmendën disa herë, janë 3-4 gjëra që ndoshta kishte dashur edhe një herë me i fol me ministrin. Përmendet që janë 50 deri në 70 megawatt si qëllimi juaj për me i shty në fushën e energjisë solare. Çka kishim dashur me ditë që është qysh ishim siguruar që energjia solare nuk ka me kanë shtrejt, qysh është proklamuar deri më tash, po me i pa edhe trendet e investimeve në përbot ato shifrat që i përmendan fillimisht dhe ku jemi me fondin për eficiencë. Do me thonë, Agencioni për Eficiencën e Energjisë ekziston, ju jeni marrë kryesisht në aspektin e eficiencës në objektet publike, por cila është ideja që të transferohemi nga dalë ndoshta edhe në sektorin privat, sepse anvisëria dim që është një nga konsumatorët më të mëdhenj të energjisë elektrike dhe si të ndihmojmë që aty ta ulim konsumin. Dhe një gjë tjetër që du me përmend është Irina përmendi edhe zhurin në një nga pikat e saj. A ka qeveria në plan për ta riaktivizuar zhurin në një të ardhmen ndoshta si projekt më të madh për të arritur edhe objektivat që kanë të bëjnë me Komitetin e Energjisë? Faleminderit shumë edhe një herë Visar. Sa i përket energjisë solare, unë mendoj që u përmend çmimi 139 euro për megawatt, është një çmim jashtëzakonisht i shtrejtë.
për mi bëjë gjërat aq më keq, është se për momentin zyra rregullatorit të energjisë kur e ka dhënë licencën për energji solare, jep gjithashtu 4 vite kohë për fillimin e ndërtimit. Domethënë tash ne jemi me një rast ku licenca e parë është dhënë para 3 vite e gjys, hala s'kemi ndërtim, kanë afat edhe 6 muaj me fillu ndërtimin, dhe kosto nga koha kur është dhënë licenca para 3 vite e gjys që ka qenë 139 euro, tash ka ra ta zënë diku rreth 60 deri në 70 euro në vendet e Bashkimit Evropian. Pra kjo tregon një politikë të gabuar. Unë besoj që janë 2 gjëra kryesore që do të ndryshojë në energji të ripërtërishme. E para është që sa i përket kostzgjatjes së investimit do të reduktohet sidomos nga 4 vite në 1 vit, ku do të kemi afat për fillimin e investimit. Dhe pjesa e dytë që është shumë e rëndësishme është që do ta prezantojmë një sistem që është në bazë të uncondit, që është auction-based system, ku do të jetë në formë transparente, sepse për momentin është një listë pritjes, të gjithë të interesuarit aplikojnë dhe futen listë pritjes dhe mandej është shumë në diskrecionin e ministrit mi favorizu vetëm ata që janë në top list. Kurse në sistemin përmes uncondit është e hapur, nuk ka listë pritjes, vje kushdo që ka interesim të investojë në energji solare, dhe aty mandej në mënyrë të hapur para gjithëve jepet çmimi më i mirë që është për ta fituar në atë numër të licencave që do jipen. A kemë ndonjë praktikë në rajon dikun që është bënë? Maqedonia ishin tu e implementu tashti, nuk ka praktikë që është dhënë hala në rajon, po në shtetet të tjera të zhvilluar në Evropë ka praktikat e mira. Për këtë janë duke na ndihmuar dhe EBRD në implementimin e kësaj. Jemi në fazat fillestare, por shpresoj që deri diku në muajin qershor të vitit tashëm do të implementohet. Edhe një gjë e tillë do ta siguronte që ne do ta marrim çmimin më të mirë të energjisë solare. Tash ndoshta nuk shkon në nivelet që i përmendet te apo edhe në nivelet e Gjermanisë, po të paktën do të jemi më mirë në rajon se sa vende të tjera. Në rajon për momentin feed-in tarifat janë diku nga 80 euro deri në 100 euro për energji solare. Në Shqipëri tash së fundi është rreth 100 euro. Edhe unë besoj me këtë sistem ne do ta mundsojmë që të kemi një çmim edhe më kompetitiv në këtë fushë, duke përfituar në fund të fundit konsumatorët, por edhe ambienti jonë që të kemi më shumë licenca. Pra nëse ne arrim ta kemi një kosto të energjisë solare të lirë, atëherë kjo na motivon edhe më tepër që të japim edhe më shumë licenca, të zvoglojmë kapacitetet e gjenerimit të energjisë së ndotur, domethënë të bëjmë më tepër politika sa i përket energjisë së gjelbërt. Sa i përket eficiencës, unë besoj që është shumë e rëndësishme gjithashtu. Tash kemi filluar se pika e parë është kapacitetet njerëzore. Domethënë janë shumë të limituar. Në ministrinë kemi një agjenci për eficiencë energjisë që ka 3 persona totalisht. Edhe absolutisht është jo eficiente, nuk ka jashtëzakonisht interesim të donatorëve që ta përkrajnë këtë sektor, mirë po forcat absorbuese janë të limituara. Dhe si rrjedhoj ne jemi duke punuar tash në një projekt propozim që ta kemi një agjenci ku i ka të paktën 20 deri në 30 veta kapacitet njerëzor që do të jetë tërësisht e pavarur, të mos qëndrojnë në umbrellën e departamenteve të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, pra duhet ta ketë prokurimin e vet, financat e veta, gjitha të vetat në mënyrë që të jetë tamam një agjenci profesionale. Dhe këtë jam duke munduar që ta bëjmë me ndihmën e donatorëve siç është Banka Botërore dhe Bashkimi Evropian, për shkak të limiteve që ka buxheti jonë që të kemi ato 30 vende punë shtesë në atë agjenci. Pra jemi duke përdorur një model që është përdorur më herët në Agjencinë për Zhvillim të Bujqësisë, i cili ku Banka Botërore në atë kohë ka dhënë diku rreth rroga në nivel të buxhetit të Kosovës për 20 veta staf, me kusht që ato transferohen në buxhetin e Kosovës pas një periudhe diku rreth 5 vjeçare. Dhe në këtë formë neve na jap mundësi që të zgjedhim persona adekuat, të jenë të mirë, të jenë të profesionit dhe të kemi një agjenci që do të përdorte si rol model për rajonin. Jemi duke shikuar shembullin e agjencisë në Sloveni, jemi duke shikuar disa shembuj që ta implementojmë të paktën një model të mirë që nga fillimi. Dhe kjo normalisht është lidhet edhe me projekte të tjera në eficiencë. Për momentin Kosova ka diku rreth 100 milion euro në fond të ndryshme të fondeve në eficiencë të energjisë. E kemi diku rreth 49 milion dollar nga MCC, e kemi një kredi nga Banka Botërore rreth 31 milion që përdoret kryesisht në rregullimin e objekteve publike qendrore. Rreth 7.5 milion është nga KfW që përdoret në nivel lokal. Janë diku rreth 10 milion nga Bashkimi Evropian për fondin që do të plas tash. Edhe një pjesë tjetër normalisht është nga buxheti jon. Pra ka jashtëzakonisht fonde për momentin të mjaftueshme që të arrijnë targetin ta kemi diku rreth 9% të energjisë totale si në formë të kursimeve,
mirë po mungojnë kapacitetet njerëzore. Tash, ligji për eficiencë të energjisë është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Jemi duke punuar në të, tendenca ishte ta kalojmë këtë vit për shkak të kohës së shkurtër është e pamundur dhe kemi bërë tash qëllim që në çerekun në parë të vitit që vjen do ta kalojmë. Në listë për eficiencë energjisë deri tash kemi pas 2 diskutime, ne kemi punuar edhe një listë të veçantë për fondin për eficiencë energjisë. Mirë po, gjatë diskutimeve të shumta besoj që kemi ardhur në një marrëveshje që ta inkuadrojmë ligjin për fond brenda në ligj të eficiencë, që ta kemi më të lehtë të kalojmë vetëm një ligj, i cili paraqet të 2 zhvillimet. Të dyat janë gati, pothuajse, do të hapen shumë shpejt për dëgjim publik dhe këto janë, domethënë, është kriteri domosdoshëm që duhet ta kalojmë gjatë çerekut të parë të vitit 2018. Fondi për eficiencë energjisë pra do ta ketë buxhetin e parë nga Bashkimi Evropian rreth 10 milionë euro dhe nga disa donatorë tjerë që kanë shprehur interesim. Unë besoj që do të jetë një fond që do të fillojë diku me rreth 20 milionë euro fonde. Prap, problemi është që fillimisht do të targetoj institucionet publike, lokale dhe qendrore, për arsye se do të jetë një fond i qëndrueshëm, pra revolving fund, i cili ka për qëllim që të jep një kombinim të një kredie të butë që bashkohet me diku rreth 20% në formë të grantit dhe kredia të kthehet nga kursimet e energjisë që bëhet nga ato institucione qoftë lokale, qoftë qendrore. Dhe në këtë formë të jetë i vetëqëndrueshëm. Kemi menduar dhe kam qenë gjithashtu kam pas tendenca me inkuadru edhe ndërmarrjet private, domethënë sidomos në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Problemi qëndron se nëse ne fillojmë të inkuadrojmë në ndërmarrjet e vogla të mesme, atëherë ne duhet bëjmë institucion financiar që implikon procedurat me bankën qendrore. Dhe si rezultat kishim një konferencë tash me klubin e prodhuesve të Kosovës që gjithashtu diskutuar që të inkuadrojmë bankat vendore në këtë formë, pra të ndihmojmë bashkërisht të punojmë që bankat ta mbulojnë sektorin privat dhe konsumin rezidencial, pra shtëpit, kurse ne të miremi me sektorin publik që është në të njëjtën formë, pra që kredia të kthehet nga kursimet që gjenerohen përmes atyre ndryshimeve që i bojnë në objekte apo edhe në qoftë ndryshimet publike çka do gjë tjetër. Pra kjo është qëllimi, për momentin janë diku rreth me kredinë e Bankës Botërore kemi diku rreth 12 objekte që janë në finalizim e sipër, besoj që brenda 2-3 muajve do të jenë gati për provurim. Nga vetëm këto 12 objekte kalkulimet që janë bërë, pritet që të kursehen energji diku rreth 500.000 euro në vit. Pra janë kursime jashtëzakonisht të mëdha. Mandej kemi edhe 20 objekte tjera që do të tenderohen shumë shpejt, të cilat presim të finalizojmë deri në fund të vitit 2018, eventualisht fillimin 2019-s. I gjithë fondi paraqet që ta kemi rregullimin e diku rreth 140 objekteve në tërësi. Dhe pastaj të vazhdojmë me pjesën tjetër ku i kemi edhe në nivel lokal me KFW që përfshin shkollat e gjërat e tilla. Për momentin në këto 10 projektet e para përfshin 8 ndërtesa spitalore dhe 2 janë universitare. Shpresojmë që diku në muajin mars do të shkojmë edhe të provojmë bashkërisht, që të shikojmë se si ka qenë edhe kjo punë. Problemi kryesor besoj që qëndron te mungesa e ekspertizës së personave që e vlerësojnë punën. Realisht ne edhe ligji i ndërtimit nuk e paraqet hala që është një mungesë jashtëzakonisht e madhe, besoj që duhet mirën më tepër masa në ligj të ndërtimit që ta inkorporojnë komponentën e eficiencës së energjisë, sepse tash për momentin nuk ka asnjë kurs që ndërtuesit duhet ta ndjekin për të bërë objektet më eficiente gjatë ndërtimit të gjitha ndërtesave që bëhen tash. Nëse ne jemi duke marrë me këto fonde që të rregullojmë objektet e vjetra, nuk ka asnjë arsye që ndërtesat tash të tutje që ndërtohen të mos jenë eficiente në këtë aspekt. Këto janë pak a shumë në fushën e eficiencës, është shumë e rëndësishme përmend nxemjet qendrore të qyteteve, sepse unë besoj që ajo është edhe një formë tepër e rëndësishme në ruajtjen e ambientit. Ne e dimë që shumica e shtëpive përdorin çmyr, që është ndoc jashtëzakonisht i madh. Çmyri jonë është i lagësht edhe ka vlerë kalorike të ulët, që domethënë nëse digjet pa ndonjë para trajtim, tharja apo çka do tjetër që trajtohet apo pastrim, krijon hitë të tepërt, ndotje të ajrit jashtëzakonisht e madhe, pra është shumë i rrezikshëm për ambientin. Dhe si rezultat, për momentin duhet përveç masave që të mirën të ndërprehet kjo, po gjithashtu të fokusohemi edhe më tepër në rrjetet e nxemjeve qendrore që është në energji termike. Prishtinën e kemi tash prapë me ndihmën e donatorëve, sidomos me qeverinë gjermane që është prezent. Kemi rrjetin e termokosit që do të bëhet në vitin 2018, tash ka filluar kjo fazë.
parashtrihet që të ndrohen diku rreth 11.5 kilometra të gypave, pra që janë të paizoluar, të ndrohen në gypa të rinj, dhe të rehabilitohen diku rreth 100 në stacione, si dhe të shtrohen diku rreth 3.5 kilometra vend të rrjet i ri, me 47 në stacione të tjera. Pra gjitha një investim diku rreth 15 milion euro, i cili përfshin më shumë objekte kolektive në rrjet. Gjithashtu në Gjakovë është duke ndruar nga nxemja qendrore që është me mazut, jemi duke kthyer në atë me biomas, që unë besoj është një potencial tjetër i cili ka dhe kosto më të mirë, por është më e mirë për ambientin. Në rasti për shembull shumë i thjeshtë, tash në momentin është në fazën e tenderimit, 4 kompani janë shortlistuar, besoj që deri në mars zgjidhet fituesi. Dhe një gjë që më bëri përshtypje është se për momentin përmes mazutit kosto e nxemjes së shtëpive është diku rreth 2 euro për metër katror, kurse me biomas do të zbret në 0.4 euro në metër katror. Pra kjo tregon për një investim diku rreth 14 milion euro që është duke ndodhur. Besoj që është më së vlefshme që mos vazhdojnë këto ndërmarrje të jenë të subvencionuara vazhdimisht, këto ekzistojnë për shkak të subvencionimeve qeveritare. Dhe normalisht kanë potencial që edhe të jenë më green, më të gjelbërta, po edhe të jenë më efikase në përdorim. Jemi duke mendimin prapë të GIZ-it, janë duke bërë studimet e parafizibilitetit për qytetet tjera për nxemje qendrore. Mitrovicën, Obilicin edhe Drenasin e kemi në listë me prioritet. Jemi duke shikuar mundësinë që me një kredit të butë nga qeveria hungareze, që është dhënë qeverisë e kaluar në vitin e kaluar në dhjetor të vitit 2016, të përdorim diku rreth 25 milion euro në formë të kësaj kredie për ngrohtorin e qytetit të Mitrovicës, i cili ka potencial të marrë energjinë termike nga Trepça. Pra ajo është në formë të studimit tash në moment, dhe nëse realizohet, edhe do të ndihmonte në uljen e keqpërdorimit të pyjeve, të prerjes së drujeve, të përdorimit të qymyrit dhe gjëra, apo edhe qoftë ngrohjes me energji elektrike. Këto pra janë disa gjëra që unë besoj që në 3 dhe 5 vitet e ardhshme do ta ndryshojnë mjaft shumë sa i përket pjesës së ambientit apo të kaluar nga grey në green për vendin tonë. Faleminderit ministër. Marko përmend disa herë që Banka Botërore është mjaft e angazhuar, edhe unë e thash në fillim që keni dhënë kontribut gjithashtu edhe në uljen e konsumit të energjisë, duke investuar në masat e eficiencës. Veç po du me ju pyet, a ka një plan B sa i përket ngritjes së kapacitetit ose termocentralit Kosova Arena, sa i dështon ku kish mu angazhu Banka Botërore në mënyrë që me u arrit mbulesa e konsumit ose kërkesës në vend? Well, as I said before, I mean, the approach of the World Bank is to support an integrated energy strategy. And that includes different aspects. We're very active on energy efficiency, and the minister mentioned some of the achievements. There were delays with that program initially, mostly linked to the fact, and this is one of the growing pain, to the fact that we had to work with the Ministry of Economic Development to ensure that the certification of materials stood control. So making sure, and that takes time, and that builds capacity in construction companies to make sure that they bring the right materials to the thing. So fortunately the delays were there, but now the program is moving. So I think that the debate is open in Kosovo, in terms of, what do you need to do in order to close Kosovo Sea? And this is where we are all going around it, and how you fill that hole. Because it's not an easy solution. So you ask of a plan B. I think a plan B is a concerted action of activities that, however, may help decrease the demand, energy efficiency, may shift the country towards greener options and decrease the demand for coal, renewables. On renewables, I would like to say something that René, I think, alluded, because I was hearing your question to the minister about photovoltaic for generation. I think it's an important element, but I think our data seems to indicate that Kosovo, the highest irradiation
So it's in areas that are covered by agriculture fields or forests. So in order to massively scale solar generation, you have a trade-off between displacing agriculture and forests. We see a lot of potential of photovoltaic in home heating, particularly water heating, if we were to, again, decrease the demand. And as René said, wind possibly is the renewable that has more growth potential. In any case, these are all issues that need to be debated and analyzed because, as René said, you want to lock your public sector interventions in areas that really make sense for the market. We don't have an easy solutions about what happens if Kosovo 8 today fails. And it's a 50 years old plant that may fail. That is a big question that goes beyond the pace of moving from gray to green. It has to do with, you know, basic energy security. I think imports are options, but regional integration and integrated market are options. They need to be. I'm not in a position to tell you if all these measures, the sum of all these measures together, would be enough. At this stage, our analysis seems to indicate that you still need new capacity, new generation capacity, at least to bridge to a greener future. The analysis that we have carried out so far didn't indicate the need or the assumption that I have seen in this of two power plants, two new power plants. So possibly we're talking about Kosovo having to explore new thermal generation capacity as a bridge to a new, greener future. But it needs to be supported by this concerted action to decrease demand and increase the incentives for and the capacity to produce new renewable at the same stage. Otherwise, we do a disservice to the country. We lock the country into only a carbon future that is not something that we want. So. But the answer is not easy, bizarre, and if you look at me for easy solutions, I don't think I have it in my pocket. Okay. Well, I appreciate it. René, few times ministri në fakt e potencojnë që ka një nevojë së kërkesë për zgjerim të kogenerimit ose të rrjeteve të reja për ngrohje në qytetet të tjera të Kosovës. Në Prishtinë keni bërë shumë investime dhe ne kemi pasur që fakturat e energjisë elektrike janë zvogëluar pas këtyre investimeve. Gjithmonë duke ju referuar edhe shtëpive që kanë qenë ndoshta konsumatorë më të mëdhenj. Por cilat janë planet të ardhme, do të dilni ndoshta edhe në qytete të tjera për të investuar diçka në fushën e kogenerimit dhe a ka ndonjë kërkesë ose ndonjë plan për të sponsorizuar ose për të financuar projekte të burimet të ripërteshme ato që përmendën ndoshta erë ose solare? Yes, district heating is definitely the option with very huge potential to reduce the energy consumption and to use existing generation facilities more efficiently. There are definitely some other spots which should be analyzed, but I have to tell you, we have just started in Pristina. Yeah? So we have just finished our first phase, which had the main aim to connect the existing system to Kosovo B and to use the waste heat there. That was the biggest challenge, also from technical point of view. And also our funds are restricted. Then we had to thought about where to go further. Shall we look more on efficient use of the heat by implementing and financing meters, valves, and so on? Or should we use the funds to as much people as possible the heat and to increase the awareness and to show this system is feasible and it's working and you get the entire heating period, which was for a long time not the case, at a very good price, comfortable heat. That was the reason why in the first phase we went for rehabilitation of the grid,
Because when you lose some 50% of the hot water in the grid, it doesn't make sense to have a meter on the other side. Then first you have to close the gaps in the pipelines and so on. So that was phase one. The German government, via KfW, has now allocated some further 10 million. As in the previous phase, which was co-financed by EU delegation, by Sweden and by Luxembourg, Luxembourg might join as well. We will expand the system in Pristina. So we have just some 60,000 people we can reach now. We save some 90,000 tons of CO2 every year with this connection. And we still have a huge potential to do more with the energy we get out of the power plant. Next month, in December, we will present the master plan for the district heating system in Pristina, which gives a clear roadmap how to expand further. So it's not only for us, it's for the government, for donors and so on, to have a clear view. Where do we get the biggest benefit out of €1 we invest? Not only in the way that we can heat as much surface as possible. The second criteria was, and then we come here to this topic as well again, where we have the biggest reduction in CO2 as well. So the master plan had analyzed how people are heating, what kind of heating source is used, and in which quarters to go next to expand the grid and to rehabilitate further to have the biggest benefit out of this. So from our point of view, we stay in Pristina. We will focus here. I hope that the German government, together with us, that we will stay here until we have finished the job. We are happy for every donor who is coming with us on this path. And as we have seen in the last years, on the electricity consumption, we have seen a huge impact in Pristina, and there we are talking about 40% of the population. Faleminderit shumë. Irina, edhe një pyetje të fundit për juve, përmendet që ka me pas vonesa ndoshta në arritjen e targeteve nga ana e Kosovës. A ka një mekanizëm sekretariatit që mundet të kontrollojnë këto, se ndëshkon qeverinë në rast se nuk i arrin këto objektiva? Edhe Komisioni Evropian ka mandatu juve për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e problemit të interkoneksionit. Nëse mund të shkurtimisht më na tregu ku qëndrojmë sot, dhe është ndoshta një punë mjaft teknike që po bëhet me shumë birokraci, po a pritet ndonjë sukses shpejt për këtë çështje? Thank you, Vizar. When it comes to fulfilling the targets for 2020, obviously the energy community can then open a case if this target is not fulfilled. We are not there yet because the target is up to 2020, so hopefully there is still time. What we are trying to do now is to avoid even getting there. That's why we requested in the first place, as it is foreseen by the directive, to have a revision of the current National Renewable Energy Action Plan. And we see that the government has been quite cooperative on that. They are really working on that. We discussed it last week during the Renewable Energy Coordination Group. There is a team behind, and we are confident that we are going to get a revised Renewable Energy Action Plan focused very much on technological change by the first half of next year. That said, for the second question that you were asking me, before going to that, I know that you want to go into that, but before I wanted to make a point linked to what the Minister was mentioning before, which is very reassuring when it comes to the cost of renewable energy. It was mentioning the importance of moving towards a more market-based system, looking into auctions or feed-in premium also for Kosovo. And although I understand that for investments, it is very important to have a stable feed-in tariff and it's very attractive, obviously, we have to look at what the European Union is doing. And the European Union is slowly phasing out the aid in the form of feed-in tariff and moving towards market-based support when it comes to the allocation of future renewable energy capacity. We are very much aligned with the EU in this, and we are looking into the state aid guidelines. Countries in the region, one example is Albania, have already introduced these in the law on promotion of renewable energy. They look into a compromise, let's say, between auctions, which is called contract for difference,
similar to feed-in premium. And we believe that discussions are ongoing in Kosovo, and we believe that it may be the case that also Kosovo introduce these into the legislation, and then in the year to come also moving toward a more market-based support to renewables, provided that now renewables are doing pretty well in the market, so they need less support. Obviously, when saying that, I don't want to compromise the importance of investment, which is fundamental. As has been done in the EU, it doesn't have to be with any retroactive changes, and it should be gradual, but it should happen. So we should have as the first point the introduction of these in the legislation. When it comes to regional integration, that was discussed before by the panelists, and I totally agree with that. I think the Secretariat is of the same position. This is the key, especially for a country like Kosovo, which is more landlocked, if you want. Cooperate with the neighbors is fundamental, also for balancing and especially to have more market integration. I cannot go too much into detail when it comes to the dispute. I can say that the German government is very concerned that this is becoming really detrimental when it comes to market integration and cooperation for Kosovo, but also for the investors. And this is also one of the concerns that is included and one of the priority in the Western Balkan 6 Connecta program, which is really to try to tackle and solve this issue. We have been requested by the German government, as René was mentioning before, to mediate this dispute. We are very happy to be on board. As you know, the energy community in the past have mediated already. The results were 2 bilateral agreements that unfortunately were not fulfilled. We are happy to be on board again, and we are going to do our best to mediate. We already requested the 2 parties to appoint officially representative, and we had already a positive reply from Kosovo, and we are currently waiting for Serbia. This is a voluntary process, so we have really to be as accommodating as possible. At the same time, we believe that there are strong chance to have good results, and from our side we are doing our best, and we will do the best to have a positive results. One point that I would like to make is that Kosovo, when it comes to the acquis on electricity and the market integration, I believe is doing very well. It's doing very well when it comes to the third energy package. It's showing already the first sign of liberalization on the price sector as well. When it comes to high voltage customer, the price is not regulated anymore. The same will happen for medium voltage customer by March next year. We have been very positively surprised by seeing that in the month of November, for example, almost all actually the network losses were procured in the market at not regulated prices. So this is very positive. We see very positive development when it comes to Kosovo cooperating with the region. As you know, KOSID, the transmission system operator, will become stakeholders of the power exchange in Albania. This is very positive and first step for the development of the day-ahead market, and also for the future coupling of Kosovo with Albania and hopefully with the region. We want to praise really these efforts, and yeah, with one constraint. We believe that it is very important the role that is currently being played by the Energy Regulatory Office. Unfortunately, since April this year, things have been a bit slowing down because, as you know, in order to have executive decision, the ERO needs a quorum, or at least 3 board members. However, there are only 2 by the time being. This means that many legislation cannot be passed. So we really would like to ask Kosovo to have the quorum as soon as possible, because this may be a breach and it's slowing down the process of legislation approval. Thank you. Faleminderit Irina. Për fund kisha me pyet lartë ndoshta rekomandimet që
dalin nga shoqëria civile ose KOSID në këtë rast për sektorin e energjisë para se me shku me pyetje nga publiku për shkak se edhe ministri duhet me u largu shpejt, kështu që në mushi me nxanë për një 2-3 pyetje. Do më të jem të shpejt sepse jam sigur që ka pyetje nga publiku, po gjithsesi them edhe një herë që në sektorin e energjisë kemi një zvarritje konstante të çështjeve shumë të rëndësishme, duke filluar nga ajo se çfarë do ndodhë përfundimisht me termocentralën e ri Kosovën e re, të kuptojmë se ku do shkojmë tutje me themelimin e fundit për eficiencën e energjisë. Së fundmi kemi dhe një nismë e cila është për themelimin e one-stop shopit për promovimin e burimeve të ripërtritshme. Kemi pas së fundmi një thirrje për të parë se si do shkojmë tutje në këtë drejtim. Mendoj që janë vetëm disa nga çështjet edhe padyshim implementimi i marrëveshjes e cila padyshim që ka, edhe ne të gjitha vazhdimisht si INDE, po ashtu dhe si KOSID i prezantojmë si me punimet tona, si me projekte të ndryshme të cilat i organizojmë së bashku me Ministrinë e Komisionit për Zhvillim Ekonomik. Ne kemi propozuar së fundmi dhe ka qenë edhe një punim që kemi dërguar tek ministri, po kthejmë vetëm të njëra prej çështjeve që adresova që ka të bëjë me themelimin e one-stop shop. E kemi parë si të mangët atë se çfarë është propozuar, e kemi parë si një intervenim pak të themi kozmetik dhe jo një qasje proaktive qeverisë që në të vërtetë të tërheq investitorët. Kemi parë modele shumë të mira të cilat janë të adaptuara në rajon të përtej, mënyrën se si në fakt mund të tërheqen investitorët dhe se si mund të bëjmë që zhvillimi dhe avancimi dhe progresi në fushën zhvillimit në burime të ripërtritshme të jetë në fakt më në fund diçka e prekshme. Dua të them që së KOSID dhe si INDEP, ne do jemi vazhdimisht aty për të monitoruar se çfarë ndodh. Besojmë që kësaj radhe vërtet që në këtë fund na gjej me diçka të prekshme dhe vitin e ardhshëm të finalizojmë disa nga nismat që jam e sigurt që do mbesin në gjysmë të këtij viti, po që diçka që duhet të theksoj ka të bëjë edhe me çështjen e strategjisë së energjisë, që pas një analize që është bërë së fundmi, ne mendojmë që në ekuacionin i cili është paraqitur në ato se si do shkojë sektori i energjisë para, mendojmë që nuk ka një qasje të integruar, me fjalë të tjera, parashihet që do ketë një rritje të kërkesës, për këtë arsye tohet edhe të themi intervenimi me një termocentral të ri, po në anën tjetër nuk ka një barazim të ekuacionit se çfarë ndodh pas intervenimit në masat e eficiencës të energjisë, promovimit të burimeve të ripërtritshme, adresimit të humbjeve komerciale e kështu me radhë. Before we open the question round, I'd just like to add one topic, as it comes a little bit from my heart due to my former posting in Albania. I have seen a failed privatization of a distribution company in Albania, and I'd just like to address that as we have now privatization here, which was to a certain extent successful in Kosovo, that this should have been monitored closely as well. Very important, because there we still have a lot of efficiency gains. We are facing still some 30% losses, commercial as well as technical losses, and that government and regulator makes sure that the private investor also fulfill its investments and its obligation to reduce the losses in the distribution system. I think just having the privatization in place is not yet the finalization of the process. The government, the state, the regulator are still requested to follow up on this and to get these potentials which are still in the distribution sector. Faleminderit Rene, faleminderit gjithë panelistëve për intervenimet e tyre. Atëherë po shkojmë me pyetje nga publiku, Jeta, Zonja Dobruna. Mikrofonin. I will put my question to Valdrin in English because it concerns the English audience in this room also. How immune are you to the economic hitmans that we know operate in Kosovo, that are dressed very nicely and have nice ties and speak English and pretend that they actually push the Kosovo interest on energy? We are saying this because you are a guest in a 6th conference of KOSID, and we have had 4 predecessors of yours which have ended up selling our distribution system, for example, the Energy One, to the Turks. Today, we know that was sold, given, not sold. We know that the energy company that got it
KEDS has the same technical losses as KEC used to have. 30% technical losses continue. And we now know your predecessor is being investigated for selling, together with the distribution, 4 hydroelectrons that were hidden in the deal because it was non-transparent. We don't know what they sold, but we now know that 4 more hydroelectrons are missing from being part of the Kosovo property. The other privatizations we know that a highway was built, and the ambassador that pushed the most expensive highway in Europe to be built ended up working for that company. We know that we have an airport we also privatized and ends up to have the worst rated highway because it hasn't invested the money that it said it wants to invest, a Turkish-French deal. So from the information we have from following this topic for a long time, we know that your office is on a weekly basis visited by economic hitmans that want to ensure that you fast sign a deal with Contour Global, fast, and deliver it supposedly for the best interest of this country. Yet, I see there is no transparency on what technology Contour will use. We cannot access it. There's no transparency over what price of energy we would pay. You are negotiating that. We are not part of that, so we don't trust you because of the previous history we have with a ministry like yours. So how can you convince us you are not prone to these economic hitmen, who also are international organizations that we don't trust because they've been in Kosovo for so long, we've seen so little use of them. In economic terms, they haven't gotten Kosovo even from black to gray, let alone from gray to green. And finally, the facts why I'm saying how immune are you is because we haven't seen, since you came to power and this prime minister and yourself, push openly the most beneficial project which is waiting for the button to be turned on, the highway, the energy highway between Kosovo and Albania. We haven't seen any diplomatic efforts being put of that because these hitmen don't come to your office every day. This is a public-funded, a German public-funded project who do not come to your office to say, do it, sign it, do it, sign it. What do you need to do to make this a priority, this deal a priority for your ministry? Shqipëngisht. Faleminderit shumë. Për shkak të mediave ndoshta. Faleminderit shumë jeta për pyetjen. Unë besoj që vetë fakti që thash projekti është I gatshëm, më shkruaj. Edhe vetë fakti që nuk je marrë me atë çastin që veç ta kryej dhe ta heqë për shkak domethënë të diskutimeve të presioneve siç po përmend ti. Kam mendu, kam analizu projektin më në detaje, ndoshta është edhe ai profesioni im në fushën e biznesit që kam bërë shumë ndoshta kalkulime apo modele financiare që edhe këto më kanë ndiku për të mirë ndoshta që projektin të analizoj pak më thellë në atë aspektin financiar, në ndikimin, implikimin financiar që do bëhet. Nuk është puna a ndikona unë, do moralisht besoj që e kam dëshmuar që nuk e ndiku në këto aspekte që tani shkruajmë projektin ashtu siç ka qenë. Më rëndësia është që ta gjejmë një zgjidhje sepse edhe nëse e kryejmë atë kokëforcin ku nuk do me bashkëpunu në asnjë aspekt edhe do me anulu projektin, atje edhe aty bën një dëm tjetër, kështu që jam duke punuar që ta gjeni mesatarë të mirë, në mesatarë të artë. Prapë po them, unë kam deklaruar edhe më herë që projekti nuk është I përshtatshëm më në shkuar ashtu siç është, edhe asaj qëndroj, dhe vazhdimisht kam I qëndru. Mirë po ka hapësinë, edhe hapësira krijohet u zgjanu edhe më tepër për negociata kur kam kërkuar dhe kam gjetur informata të modeleve të ngjashme të projekteve që kanë ndodhur për vende të botës ku rrezikshmëria apo ai country risk premium është I ngjashëm me Kosovën. Domethënë, te na nuk mundemi të krahasu Kosova me vende që janë për shembull shumë të varfëra apo që njihen si vende me korrupsion jashtëzakonisht lart. Për shembull, për marr fillimisht projekti u krahasu me disa vende si Uganda në Afrikë. Edhe për mua nuk është e pranueshme për arsye se nuk kemi të njëjtin nivel. Uganda ka një GDP $600 per capita, ku absolutisht nuk ka asnjë infrastrukturë të energjisë, nuk ka
transmisionin e ka jashtëzakonisht shumë adopte plot probleme të tjera energjetike. Dhe nuk mund të futemi në njëjtën thes me ta për ta krahasuar që dhe Kosova ta ketë një projekt me kushte të ngjashme si të atij vendi. Prandaj unë kam kërkuar që të kemi krahasime më të drejta. E kom pas edhe ndimin e Bankës Botërore ku kam qenë në Washington, na kanë dhënë disa indikacione. Na kanë dhënë indikacione të disa shteteve të cilat janë të ngjashme me Kosovën, që kanë realizuar projekte që janë më efikase për ka kuptimi financiar. Dhe ato i kom marrë, jemi të analizu dhe ato gjithajnë argumente nga ana ime që të jem më i fort në negociata me qaftë me kompaninë, qaftë me kush do që vjen edhe diskutojmë këtë aspekt. Çfarë nuk do transparent në këtë projekt? Me se të marrë parasysh që si besojmë as Bankës Botërore, çfarë nuk do transparent dhe me negociatat edhe për partet. Jo, unë në fakt me të rregu drejten e vetmja formë pse s'jam ndoshta më besoj që më kom pak ma transparent se përgjithësi, po vetja po pëse jam shumë krejt transparent, është nështë mungesa njohërisë time rreth kushteve para prakët. Unë veç që kom follow e kom djek një rrugë që duhet jetë projekti për momentin i mbyllur, për momentin, është një komitet drejtues të cilin e udhëheqi ku përbëjnë pjesë aktorët kryesorë të këtij projekti, dhe komitetin e informojnë baza të rregulla, 2 takime kom pas vetëm për 2 muaj, që jemi tash këtu, për arsye se kam qef me informu, mos mi majt atë barën vetëm me informata. Unë vetë kam qenë edhe iniciator ku në takimin e parë komiteti më ka udhëzu ose më ka autorizu me fillu negociatat me Kontur Global, me shku unë faktikisht në Angli, po mandej kur kam mendu këtë punë, s'kom dash me qenë vetëm me shku atje për shkak pikërisht asaj mes me kriju një farë mos transparencë apo duket paktën të tillë, dhe kemi kërkuar që ata të vinë në Kosovë dhe ta diskutojmë muhabetin hapur në ku janë prezente gjithë komiteti drejtues. Këto janë disa masa që unë mund t'i marr për momentin dhe normalisht unë mund të sigurohem se çfarë na ndal neve që të bëhemi transparent gjatë këtij procesi. Nuk e di pjesën ligjore se si është, për të tregoj drejtën, vetëm e kom ndjek një udhëzim që ka qenë që nga fillimi. Përndryshe sa i përket transmisionit, ajo është për momentin problemi më i madh energjetik që është u shkaktuar në Kosovë. Sepse me transmision me Shqipëri apo pengesën nga Serbia po lidhet edhe aktiviteti 2 që është në tarifat e qytetarëve të Mitrovicës së Veriut, që tashme me koston aktuale që është rrit çmimi i importit, është rrit edhe më tepër ajo për kosto, tash e kam vlerë të ndikur rreth 10 milionë euro, sa ka qenë 8.7 milionë euro. Pra është një kokçarë jashtëzakonisht e madhe. Serbia u tha edhe nga sekretariati që nuk e ka deleguar asnjë ekip. Kosova ka reaguar më një herë, pranverën e kemi kryer negociatorin në atë aspekt, edhe kemi reaguar më një herë që ta krijojmë atë ekipin për të bërë negociatat. Serbia nuk po reagon, Serbia po e keq përdor situatën ku qeveria gjermane nuk është kriju hala. Domethënë sepse ne kemi partner kryesor qeverinë gjermane, sidomos Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik të Gjermanisë, në këtë aspekt sa i faciliton domethënë edhe na ndihmon në këtë aspekt. Ndoshta mund ka edhe koment shtesë, por këto problemi, ne kemi dhënë prioritetin e duhur, jemi duke lobuar, jemi duke vazhdimisht KOSI është në kontakt me ENCOIN, që është organizata evropiane e transmisionit, vazhdimisht shkruan letra, vazhdimisht bën kërkesë me qenë pjesë e takimeve ku bëhen takimet e anëtarëve. Po kjo është ajo maksimale që ne mund të bëjmë realisht. Faleminderit ministër. Intervenim, ha? Yeah, sorry, just a clarification. Probably I know the translation was different. I haven't said that Serbia failed to appoint a representative. This may be detrimental. I just said that we got a response already from Kosovo and we are waiting for a response of Serbia. What's the deadline? How long are you going to wait? This is a voluntary process. There is not a deadline. It's a mediation. Forever they can delay appointing someone, right? No, this is not the case. But this is a voluntary process which has just started. So I haven't said that the Serbia failed to appoint someone. No, he said no response. So maybe the translation. Probably it was the translation then. But you haven't put a deadline either. They can't. Until when they must appoint somebody. I'm sorry, but in a mediation process, is a voluntary approach. This is not a legal case. You cannot put a deadline. Ndoshta veç më jap në perspektivë, ndoshta edhe i dini ata veç ne nga mungesa e funksionalizimit të transmisionit, domethënë është se transmisioni është i gatshëm, mund ta shtim funksion më një herë, po problemi është që diku rreth 3 milionë euro tarifa shtesi merr Serbia në emër të Kosovës nëse ne e fusim në funksion.
Dhe janë domethënë gjithashtu janë edhe gjëra të tjera që nuk ka arsye pse nuk i kemi futur funksion për arsye që do ta shfrytëzojmë edhe për formë të negociatave që kemi me Serbinë. Faleminderit ministër. Zonja Dobruna. My name is Franvera Dobruna Krzyziu. I am a negotiator of the Energy Community Treaty from 2002 to 2006. Now, and I'm also teaching energy storage, so you will hear more from me about energy storage. Po kthehem në Shqip. Kosova e ka emnu kryenegociatorin dhe prej momentit kur jam emnu, kemi punu me të gjitha palët e interesit për me identifiku problemet që Kosova po i has për shkak të mos implementimit të marrëveshjes së kyçes në mes të KOSID-it dhe ENSUI-s. Ne jemi shumë falenderus që Ministria e Punëve të Jashtme e Gjermanisë e ka inicu këtë proces dhe Komiteti i Energjisë ka pranuar me qenë facilitator. Ne në ndërkohë kemi kuptu që në emër të Kosovës, në emër të shfrytëzimit të linjave të Kosovës, duke mos përfshi linjën 400 kV që është e bllokuar, Serbia deri tash ka përfituar mbi 10 milion euro që janë të evidentuar. Dhe si kemi mujt na me kuptu që kaq ka përfitu, sepse na nuk kemi qasjen e dhënat atje, mirë po për shkak të rregullave të ENSUI-s, që duhet me i bë publike rrjedhat e fuqisë, na kemi mujt me llogarit sa është kostoja që Serbia i ka mbledh të hyrat nga allokimi kapaciteteve në linjat e Kosovës. Gjithashtu, jemi në fazën e përgatitjes së dokumentit, i cili do të tregon se çfarë implikime financiare ka për kekun edhe për kecin, jo vetëm për kostin. Dhe të gjitha ato implikime financiare, apo të hyra të parealizuara, kthehen në tarifa. Kjo ka të bëjë me përballueshmërinë e pagesës së qytetarëve tonë. Keni me ju kthy ato pare Serbisë? Unë mirëm vetëm me çështjen teknike dhe me gjetjen e mënyrës së përgatitjes që kur të shkojmë në negociata me qenë sa më të përgatitur, aq që ka mandatin. Dhe çështja tjetër që kisha dashur me thonë është që unë përshëndes shumë studimin që e keni bërë dhe mendoj që studimi duhet me qenë një dokument i gjallë. Pse? Duhet shumë u përditësu, duhet me marrë parasysh shumë gjëra, që nuk janë marrë parasysh shumë gjëra teknike, duhet me përditësu me marrëveshjen që i kemi me Shqipërinë, gjithashtu është shumë lehtë nga niveli i politikë bërës me thonë do t'i shtojmë 60, do t'i shtojmë 70, mega solarës e këtë, mirë po, rrjeti duhet të përgatitet. Rrjeti distributiv duhet të zhvillohet në atë drejtim që ta përgatit sistemi për pranimin e energjisë ripërtrishme. Nuk është vetëm lehtë me shtu, duhet sistemi me u përgatit. Dhe sa më herët që na i kemi çështjet indikative, edhe dim ku ka me qenë, në cilat vende ka mu investu, as më shumë ne mandej me determinu se ka më shku zhvillimi i rrjetit distributiv. Se zakonisht burimet e ripërtrishme zhvillohen në vendet rurale, ku nuk ka rrjedha adekuate. Dhe secili shtim i rrjedhave të fuqisë, power flows, ka me pas mandej probleme në menaxhimin apo ballancimin e sistemit. Gjithashtu edhe diçka nuk duhet me harru që unë besoj që studimi është desht me parapat që ne kemi kapacitete shumë jo fleksibile. Prandaj edhe kapacitetet fleksibile duhet të parashifen. Çka do me thonë kjo? Duhet të parashifet ndonjë kapacitet në rajon për picking capacity. Jo vetëm Kosovë, se na Kosova nuk mundi mu trajtu si treg në veti, jemi integruar. Duhet të parashifet një kapacitet që do t'i mbulon pikun e gjitha vendeve dhe me atë do të mundson që menaxhimi i resurseve të bëhet në mënyrën më të mirë të mundshme dhe duke ditur që çmimi i energjisë ripërtrishme të na është mjaft i lartë, unë nuk kisha shkuar në ujën e çmimit, po kisha shkuar në renewable plus storage. Kjo është çështja e re që Evropa ka filluar me implementu edhe në të gjitha vendet, posaçërisht në Gjermani, sepse edhe Gjermania, për shkak se ka shumë energji të ripërtrishme, ka problem me rrjedhat e fuqisë ka Austria. Edhe tash po vendosin limitera që s'po kanë ku miqur energjinë. Edhe Austria duhet të mbyll kapacitetet e veta për me pranuar energjinë nga Gjermania. Prandaj, paraprakisht duhet të parashifen edhe problemet me të cilat mundet me i has sistemi
për shkak se kemi kapacitet shumë jo fleksibile me kyçjen e burimeve të ripërdrishme në sistem. Faleminderit. Faleminderit, zona Depuna. Sigurisht që këto komente ndoshta i adresojmë edhe te Agnes, e cila ka punuar në studim, por mund të flasim pak më vonë. Zoti Kazazi. Pastaj është profesor Avdiu atje. First of all, thank you for this really, really illuminating discussion. And I have an apology. I am not an expert. I'm learning so much here. So the question that I want to pose changes the lens or the perspective on this discussion. As I'm listening to all of this extremely important analysis, research, information, policy implications, the extremely important information that I didn't know anything about, for example, about where the energy sources are being sold off, what distribution channels are at stake. I come over and over to this question. If we're thinking green and sustainable, how does the discussion change if we think from the point of view of the consumer or the user, who has none of the information that is in this room? I mean, people in their daily lives are trying to cook and have lights. And it feels to me like a larger discussion is also this discussion of how energy is one of the critical components of survival in a modern world. And in order to approach from a holistic perspective this issue of going green, there has to be some way of bringing the ordinary person into a mindset that can think of the energy issues, not just in terms of the very high-level discussions we're having here, but in terms of the survival day-to-day issues and what energy means in terms of the world in which we're living. It's the context for asking a very simplistic question on the one hand, but I think extremely relevant. Are we doing anything to bring that holistic understanding of the role of energy at this moment in our lives to a consciousness raising in our schools, in our communities? And that, to me, has another implication, because if we're asking about transparency, transparency also has another direction. One is experts like in this room having access to information, but another is the consciousness of the entire society that understands the issues in a larger frame and then becomes part of a cultural context in which it's not possible to conceal information. Faleminderit, Dr. Emi. Atëherë po e marrim edhe pyetjen e Dr. Avdiut, pastaj kthehemi me përgjigje. Unë jam Nisret Avdiu, jam themelues I zyrës regulatorit, antar bordit, fillestar. Kam një pyetje për ministrin dhe për përfaqësuesin e Bankës Botërore. Çështja e tenderimit kapaciteteve të reja gjeneruese është përcjellur me një proces I cili është praktikisht jo transparent. Cilat teknologji do të përdoret, sa ka koeficientin e shfrytëzimit, a do të ketë teknologji kapjen e karbonit, kapjen e SOX-it edhe NOx-it. Nëse ndërtohen ato teknologji, sa do të kushton? Kjo është një pyetje. Mënyra e kontraktimit, a do të jetë kontratë e gjatë, long PPA, e cila do ta godit ndërtimin e tregut Kosovo. Do thotë, a parashihen mekanizma të cilat e detyrojnë investitorin të bashkëpunojnë në ndërtimin e hapjen e tregut. Cila është matrica e rreziqeve në këtë drejtim, sa është Kosova e rrezikuar për asaj kontrate,
edhe si janë datë rreziqe. Veçmas pjesa kur vjen çështja e hapjes tregut. Do thot, a ka artikuj të cilët e detyrojnë investitorin të bashkëpunojë edhe të hap tregun. Na e dim se furnizuesi i ka 500.000 konsumator, edhe ata praktikisht kanë me kthy atë investim, që llogaritet 15% të praktikisht të ardhurën tona në vitet e ardhshme kemi me kthy për atë elektran. Kjo është një pyetje. Çështja për bankën botërore. Banka botërore është involvuar në Kosovë që mbas luftës, ka dhënë shumë për suportim, ndërtim legjislacionit e kështu me radhë. Një ndër projektet të cilat për Evropën juglindore ka qenë edhe gasifikimi, i cili është një problematike lidhur me gjeopolitik, edhe në këtë drejtim, deri në 2013 është desh të bëhet gasifikimi i 3 qyteteve të Kosovës. Në këtë aspekt nuk kemi në lëvizje, a parashet diçka banka botërore, ka informacion. E kam edhe pyetjen e fundit për burimet e ripërtritshme, se ka shumë pyetje, po burimet e ripërtritshme legjislacioni në Kosovë është në pajtim me EU direktivat. Qeveria nuk ka kur farë ingerencë as çmim as në dhënien e leheve. Autorizimi është metoda e vetme e cila praktikohet treg e jo tenderi. Qeveria është e lidhur me leje në nivelet komunale, deri te leje ujore, leje mjedisore kështu me radhë, po nuk ndërhyjnë proces të dhënies leheve. Krijon mjedis përshtatshëm, sigurt e kështu me radhë. Kosova ka 31% obligime në total të shpenzimit të energjisë, e për aty 26% në elektrik. Në këtë aspekt, ne nuk kemi studime për sa kemi potenciale në rrezatin diellor, në hartat e erës e kështu me radhë. A bën qeveria ndonjë aktivitet me i dhënë ato studime edhe me pas investitor parasysh se sa kemi erë diell e kështu me radhë. Ka edhe pyetje tjera, po ju maltetoj. Faleminderit profesor, për ju përgjigjemi në këtyre dy pyetjeve që u drejtuan për ministrin edhe zotin Mantovanelli, por duke inkorporuar edhe pyetjen e doktor Emit për mënyrën e të kuptuarit se si do të ndodhë ky tranzicion për ata që përdoren energjinë për çdo ditë nuk e kuptojnë se nuk janë ekspertë të energjisë, ndoshta prej aspektit ekonomik edhe ministri mund të më përgjigjë. Faleminderit shumë. Sa i përket si qytetar për shembull është me të vërtetë informatat janë edhe është problematike çysh ne i promovojmë ato informata tek qytetarët final, sepse është nuk është lehtë me një situatë ekonomike që ndodhet Kosova mi spjegu se impakti i energjisë së ripërtritshme e përmirëson shumë ambientin, mirë po mund të reflektoj në shtrajtimin e tarifave të energjisë elektrike. Potencialisht mund të reflektoj, për shkak që është energji më e shtrajt. Nuk është më e shtrajt në jetëgjatësinë e personit, sepse nëse ne nuk marrim masa në energji të ripërtritshme, atëherë nëse vazhdimisht përdorim thëngjell shëndeti i personit, shpenzimet në shëndet, mandej do të rriten edhe faktikisht në afat gjatësi nuk ka ndonjë impakt negativ, mirë po nëse shikojmë vetëm faturën elektrike, atëherë me siguri që do të ketë impakt negativ. Dhe kjo, për shkak të kësaj, besoj që deri tash vazhdimisht ka qenë edhe hezitimi politikës apo i politikanëve që t'jenë ma aktiv në këtë aspekt në promovimin e energjisë ripërtritshme, t'i tregojnë qytetarëve që me të vërtetë mund të reflektojë negativisht në faturë, por do të reflektojë shumë pozitivisht në ambient, do të reflektojë shumë pozitivisht në kualitet të energjisë. Çfarë forma mund të bëhen, pra unë besoj që puna tipike që e bën KOSID është një ndër format e vetëdijësimit, që i ndihmon atyre për ta kuptuar më mirë këtë aspekt. Ndoshta do duhet të futemi më tepër në detajet teknike që janë të kapshme për secilin qytetar, për të kuptuar impaktin direkt që do të kenë nëse ne rritemi energjinë e ripërtritshme për kaq megawatt apo licenca, çfarë do të ishte impakti në faturat finale të tyre. Sa i përket Kosovës re, Kosova re normalisht do ta përdorin, e thash edhe më herët, për herë të parë mi tu shtim formulë dhe avancimin e teknologjisë edhe më tepër, edhe pse për momentin marrëveshja aktuale parashë përdorimin e teknologjisë super subcritical që ka minimum eficiencë prej 40%, e parashë e mbledhjen apo kapjen e NOx-it, e CO2-shit është komplet, domethënë është e gatshme në atë aspekt. Për më tepër i parashë gjithashtu edhe 10% të kapacitetit të rrit 10% të energjisë termike, pra të kemi dyfishim të kapacitetit të ngrohjes qendrore që mund të përdoret në rajonin e Prishtinës, duke përfshirë Fushë Kosovën, Nobilicin dhe
dhe drenasi si që përmenda më herët. Unë besoj që si projekt është relativisht i mirë dhe ka mundësi hapësin për përmirësime ala. Ne problemin kryesor kishim të kosto, domethënë. Ajo kosto për shembull, janë fol shifra, investimi pritet të jetë diku rreth 1 miliard euro. Priten edhe mbas atyre kalkulimeve janë dalë disa informata për koston në megawatt që do të përkthehen në koha gjate. Kjo është ajo problemi kryesor që ne jemi duke mundu ta ulim dhe ta bëjmë më të përshtatshme për ambientin, domethënë për vendin ku jetojmë. Sa i përket kozgjatjes, është një projekt për 20 vite në formën BOT, Build Operate Transfer, që mas 20 vite transferohet në pronësitë të qeverisë së Kosovës. Pra për 20 vite pritet që të shfrytëzohet nga sektori privat, është tërësisht e financuar me kapital privat, ku 30% është në formë të ekuitetit dhe 70% në formë të kredis. Ka mundësi që qeveria të shikon mundësinë e financimit të një pjese në formë të kredis tek sektori privat, vetëm me qëllim për ta ulur edhe më tej kostën e gjenerimit, sepse kosto e ekuitetit, sidomos gjatë fazës ndërtimit, është kosto më shtrejta, për shkak se nuk ka gjenerim dhe investimi futet në kalkulim, dhe nëse ne si qeveri e japim një kredi për çfarë do shume, dhe sidomos në këtë fazën e parë, atëherë ajo do të ndikojnë mjaft shumë në zvoglimin e tarifes së gjenerimit për megawatt. Këto ishte një PPA për më e thash është për 20 vite, domethënë marrëveshja ka parashikën për 20 vite të ketë. Ka më negociu dhe hapja tregut apo më ushit. Po, edhe sa i përket hapjes tregut, normalisht tash për momentin ajo Kosova do të hap hapin, veç që e ka filluar hapin e tregut, edhe ajo do të jetë pjesë e hapjes tregut. Tash për momentin ne si Kosovë jemi të importu rrymë me çmim jashtëzakonisht madh. Edhe kjo është muaji nëntor, hala s'ka përfundu, dhjetor, janari presim të ketë edhe rritje. Jemi faktikisht në një situatë jo të mirë të energjisë dhe besoj që ka kohë që s'ka qenë Kosova në një situatë të tillë. Unë besoj që me krijimin e kapaciteteve shtesë, furnizimi i parë do të shkojë në rrjetin e kjesit, por nuk do të jetë në treg. Gjithë kapaciteti produsit të mosentarit të ri do të shfrytëzohet për nevojat tona. Përveç nëse ne tash gjenerojmë kapacitet shtesë dhe kapacitet të tjera, normalisht ajo do të ketë mundësinë që bashkë me Shqipëri të bashkëpunojmë në shkëmbim të elektricitetit për shfrytëzim apo optimizim të energjisë, sepse ne dimë që gjatë natës dhe gjatë verës nuk i shfrytëzojmë gjitha kapacitetet që i kemi, dhe kjo na mundson që bashkëpunimi me Shqipërinë ta shfrytëzojmë energjinë shumë më mirë se sa që jemi duke shfrytëzuar aktualisht, ku tepricat e energjisë shesim me humbje relativisht mjaft të mëdha deri më tani. Kjo është një përgjigje ime. Yeah, I'm not sure I captured from the translation exactly the question for me, but if there was a question on the topic that the Minister just addressed, we are not involved, and all we can do, it's a commercial negotiation, all we can do as World Bank is to provide examples from other countries that are going through this process so that the government has the best information of what worked and what didn't work in risk allocation and ultimate tariff things. On gas, I think there was a question that was directed to me, and that, I mean, natural gas, I mean, again, going back to the topic of the conference, we consider it as an important, it's thermal energy still, but an important element of the transition from green to gray. Now, the region doesn't have historically have access to it, and the access was coming from one source in the past. Now there are new sources being developed, so gas is coming to the regions from different sources. Most of the contracts of that gas are already committed, so it's a matter of seeing what is, and the infrastructure. It was a question about the infrastructure, and infrastructure in the Western Balkans is still lacking. No, we don't have anything specific for Kosovo right now. We are looking at the agenda at regional level with analysis and studies. But if there were requests from the government in that sense, we would consider it. But we're not working right now on an investment project, but more on the analytical part
at regional level of what the arrival of gas means for the region. Again, seeing it as an element of this transition from grey to green. Faleminderit, Mr. Montavanelli. I patëm dy pyetje atje mbrapa, tutur. Nëse mundeni më prezantoj lutem. Përshëndetje, Armënor Kastrati, për shoqatës të prodhuesve të energjisë të ripërtërishme të Kosovës. Ju përshëndes dhe mendoj që ka qenë ose janë trajtuar disa tema shumë interesante. Më duk pak interesante qysh ose deri sot qysh ka qenë qasja e vetë qeverive të kalume, i cila nuk ka marrë ose nuk është ka diskutu thjesht me prodhuese, sot po diskutohet në lidhje me sa është realizimi i energjisë ripërtërishme ose sa është arrit saqet, por në anën tjetër kurkush nuk po bën pyetje se pse nuk janë arrit saqet. Edhe nëse ne si kompani jemi ato të cilët kemi me arrit ato saqe, se nuk po e ndigjoj ministrin që po e përmend që qeveria ka një plan me ndërtu diçka, atëherë mendoj që është masë e nevojshme implikimi i shoqatës para se të bien vendime, uzime ose ligje e kështu me radhë. Sepse nga një herë po diskutohet ose po e shoh që po mendohet që energjia e ripërtërishme ka me kushtu aq shtrejt sa që ka me qenë e papërballueshme. Në anën tjetër nuk është diçka që ka me qenë e papërballueshme, duke pas parasysh siç e thatë që çmimi i teknologjisë edhe investimit është duke rarë, kështu që definitivisht ka me radhë dhe çmimi i energjisë prej energjisë së ripërtërishme. E vërtet që ka probleme të ndryshme me rjet e kështu me radhë, po edhe ka zgjedhje. Ne kemi ide ose kemi edhe informacione në lidhje me potencialin e Kosovës, edhe shumë më i madh se sa janë kvotat e parapara. Kështu që unë publikisht kisha kërku për ministrit që me pas parasysh implikimin e shoqatës edhe një bisedë ose konsultime para se të mirën vendime. Ku tash ndëgjua për shembull që ndoshta planifikohet me qenë në një vit për solar, një afat për ndërtim, cili për mendimin tem, ku në shoqat tek ne ka dhe investitor të huaj, ka me qenë mjaft vështirë që për një vit me mujt me fillu ndërtimin, pasi që ka dhe plane tjera paraprake, çdo kompani. Për fond, çmimi i energjisë nuk e ndigjua sa ka me qenë për Kosovës 3, por definitive, se tash po ndigjoj që ka me qenë diçka krejt e re, që ndoshta ka me ndiku edhe në çmim, por ju kisha lutë që mos të mendohet që vetëm energjia e gjelbërt ka me kushtu ma shtrejt edhe konsumatori ka më ngarku me një çmim ma të shtrejt, edhe duke pas parasysh ekonominë në Kosovë, që mos me pas një pozitivitet për energjinë e gjelbërt. Nëse kishim fillu shumë a herët me investu në energjinë e gjelbërt, sot veç i kishim kry fitën tarifat, edhe ato kishin qenë në treg të lirë. Faleminderit shumë. Po i marrim edhe 2-3 pyetje, ndoshta ministri përgjigjet shpejt para se me i Evelina, Kaj. Well, I would like to focus on from gray to green and go back to the, as you mentioned, expensive renewable energy and ask, or maybe first bring it to your attention that there are very huge environmental costs that are associated with lignite. Yeah, I know. This is environmental costs and health costs. And when you look at the data from the World Bank, it's 221 million per year. So now don't tell me that renewable energy is expensive. And my question is, when are you planning to include these costs in the cost of energy from lignite? Because this suddenly will change the perspective of everyone. Because right now what's happening, that KEK is polluting and no one cares and no one is paying. But you will have to bear these costs, and the later you do it, the higher they will be, because remediation is a very expensive thing to do. I would like to just add to this. Thank you very much. Kai Hofmann, GIZ, Kosovo Energy Efficiency Project. I had the chance to be with the Minister of Environment at the COP23
last week or 2 weeks ago. And we had the Regional Cooperation Council, and the study was presented. And the study was looking at the scenarios that the Southeast European region will face in about 2050 and 2100 when it comes to climate change. The impacts in this region are significantly higher than in the rest of the world. We are already now about 0.8 degree higher than the rest of the world here. So the prediction of the current scenario, as we see the NDCs, the current scenarios of the countries in the world, what they want to do, okay? With this prediction, you will have a 5.4 degree increase in temperature here in Kosovo by 2100. 5.4 degrees means that most of the water resources in Albania will be depleted. You will not have any more water power plants there. You will have no forests anymore. You will have a desert in most of the part of Southeast Europe. Take these costs into consideration. Faleminderit shumë. Dhe të kastratin mundë me thonë, për me mira ma shkurt është definitivisht me shoqatën duhet të jetë partner në bashkëpunim. Unë mendoj që, prapë mendoj që 4 vite është kohë zgjatër dhe është kohë është stërgjatër, për ata investitorë që janë serioz nuk ka nevojë me pas 4 vite hapësirë. Unë mendoj që kjo mund t'ullet, unë e thash një vit si model, mirë po absolutisht kjo mbetet e hapur, po prapë se prapë do t'jetë një kohë shumë ma shkurtuar se sa që kjo që është aktuale. Dhe unë normalisht mund të diskutojmë, të takohemi dhe jam i hapur për gjitha shoqatat që prekin këto industri. Sa i përket pyetjes të energjisë së përtishme, në asnjë moment nuk e thash që energjia e përtishme është shtrajt. Unë nuk jam as kundër energjisë së përtishme, as kundër thëngjilit. Unë jam për me gjetë një balans ku primare kemi sigurinë nacionale me furnizim të energjisë, mande e kemi shëndetin e qytetarëve. Pra, për t'i balancuar këto dyja, duhet kemi një balancim perfekt me gjetë në të dy format. Unë jam faktikisht, vetë thash në fillim, jam shumë në favor të energjisë së përtishme, do t'a shtyp përpara, do t'i rris licencat me çdo kusht. Sepse e di që tash kosto ka ra, tash kemi edhe prodhues të paneleve solare në Kosovë, i cili ka konfirmu ka disa projekte të gatshme që kosto për megawatt është shumë më ulët se sa që ka qenë para disa viteve. Bile tash kosto diku rreth 750.000 euro me sa pashun për megawatt të investimit po flas. Pra, jam shumë i vetëdijshëm për koston e shëndetit, jam shumë i vetëdijshëm për atë kosto që përmendet të Bankës Botërore në ambient. Po gjithashtu jam i vetëdijshëm edhe koston e bizneseve që shkaktohet për shkak të energjisë jo stabile që kemi në vend. Pra cila është një kosto rreth 300 milion euro në vit, si kosto për shkak të ndërprerjes së rrymës, të problemeve në prodhim e tjera të cilat pastaj lidhen zinxhir me zhvillimin një të mirë fillt ekonomik, me zhvillim të eksporteve e kotadione. Pra ka efekte të ndryshme. Dhe për të shikuar të dy palët, ne duhemi të sigurohemi që kemi energji stabile dhe normalisht ambient të mirë. Dhe këta mund ta bëjmë vetëm me një kombinim të mirë të të dyjave, duke përdorur teknologji të avancuar në rastin e termocentralit, dhe jo duke qenë kritik shumë ndaj termocentralit apo kritik shumë ndaj energjisë së përtishme. Absolutisht ne pajtohem që energjia e përtishme me koston që është duke u zvogëluar gjatë 5 viteve të fundit, me siguri që rritja e çmimeve finale ka më qenë jashtëzakonisht e vogël apo ndoshta edhe mund të subvencionohet ajo pjesë që mos ketë rritje hiç në faturat finale. Kjo është si konkludim i përgjithshëm. Ndërsa sa i përket komentet të Kai Hoffman, janë informata që për momentin përmund është janë jashtë atij skopit të menduarit në vitin 2100, mirë po besoj që duhet mirën e konsiderat kur të bëhen plane afatgjate të strategjive të ndryshme. Një ndër gjërat të tjera që vjen si pjesë e strategjisë së energjisë është brenda 3 viteve dhe faktikisht me përkrahjen e juaj duhet ta bëjmë strategjinë për deri në vitin 2040 apo 2040 ku parashojmë edhe ka do të jetë orientimet për 30 vitet e ardhshme. Pra ajo mund të inkuadrohet në atë pjesë të strategjisë. Për momentin për ato që mbulojmë edhe për planin që kemi për 10 vitet e ardhshme, ndoshta është jashtë të menduarit tim personalisht paktën ndoshta edhe të më gjerë. Ju kërkoj ndjes edhe 20 minuta kam një fleturim, janë të mprit realisht
duhet me shku se me gjithë qef edhe shumë për vje keq, po kisha qef shumë më najtë edhe prandaj edhe i kërkoj falje shumë. Minister, në emër të KOSID, panelistëve këtu dhe gjithë pjesëmarrësve, faleminderit që ishe sot me neve, po sigurisht që debatin do ta zhvillojmë edhe në instanca të tjera dhe faleminderit shumë. We will continue a little bit more. Po ja zo vendin ministrit, veç figurativisht, jo politikisht, se tani kisha nalë Kosovën e redi, qysh si. Okej, se i diju pat një pytje, edhe Agnes, a për ministrin? Ju përshëndes se idealimi, ma se shkoj ministri, po ta pyetje për ministrin, po tash s'po di kujna më drejtuar. Kështu që ne e dim që sektori energjetik në Kosovë është një sektor mjaft sfidues dhe problematik. E dim që po zvarritet që 18 vite, ndoshta më shumë 20 vite, planifikojmë të ndërtojmë kapacitete të reja. Po ndërtojmë kapacitete dhe asnjëherë, asnjë qeveri që ka ardhur deri më tash, të gjitha qeverit kanë premtuar që do të ndërtojnë kapacitete të reja, kanë ardhur me projekte, me programe, por kanë dështuar. Kështu që është shumë zvarritse. Ne preshohim që 18 vjet një termoelektron nuk jemi në gjendje ta ndërtojmë. Njerë po ndërtojmë 2000 MW, 600, 500, tash asnjëherë. Tash mendohet që në vitin 2019 do të fillojë ndërtimi kapacitetet të reja, por ato do të zgjaten 2025. Por unë po them që ne prodhojmë rrymë kur nuk do të prodhojmë, nuk prodhojmë kur na nevojitet. Kështu që peshohim edhe nga ministri, edhe nga parafolësit, thanë që rryma më e shtrenjtë është rryma importuar. Ne prodhojmë rrymën me 29 euro megavatin, kurse importojmë, tha dhe ministri, me përmi 120-30 euro megavatin. Kjo me të vërtet është për çdo breng. Kështu që unë po tha edhe një pyetje për ministrin, po ai shkoi, ne më mbetet vetëm të pyes ose këta të bankës botërore, a kanë këta ndonjë njohje sa më por kur do të filloj ndërtimi i gjenerimit kapacitetet të reja, projekti të ri, se ato do të sërgjoten. Ju faleminderit. Faleminderit. Agnes? I would like to respond to the comment from the lady in the front row, who implied two things. One of those was that the modeling didn't take into consideration the flexibility of production of the different types of technologies. And this is something that we did in fact take into account. So we took into account the intermittency of renewables. And actually one of the reasons, which I forgot to mention during my presentation, one of the reasons for the increase in the electricity price is that in many hours of the year, the marginal production is from gas, which helps to balance the system. So this is so this was taken into consideration. And the other comment she made, which where she implied that the modeling didn't consider the fact that there's high renewables in Germany and the Austrians have to close some parts of the trade in electricity to accommodate this type of issue. I mentioned in my presentation that the modeling covers in the entire European region. So it covers all the EU member states and the Western Balkans plus Turkey endogenously. And in order to run the model, we have to run it for every country. So I presented the results for Kosovo, but the model was in fact run for every country, and it did take into consideration increasing shares in renewables in all of the European countries. And taking this into consideration, it was able to balance supply and demand in all of the EU countries and all of the European countries for all hours of the year for every year. So this was also considered. There was no issue with having to close parts of the grid. We did take into consideration the NSOE 10-year network development plans, plus according to the network modeling, there needs to be some more investment in the transmission grid. So this is of course an assumption, but the model is the model showed that it's possible to have a very high share of renewables in Europe and to be able to balance this. Faleminderit Agnes, kemi kohë vetëm edhe për një pyetje të fundit nëse ka dikush diçka për të pyet. Nëse jo e kalojmë fjalën tek paneli këtu për të përgjigjur në pyetjet që u bën dhe ndoshta për komentet e fundit
lidhur me prezentimet që I patëm. Thank you. I wanted to address the question of civil society because I think it's very relevant and we were not really able to discuss that before. Civil society, well, consumers, which we also are called now prosumers because we are supposed to have an even more active role, hopefully, in the future. This is a very important point that you made before, and it is also reflected in the upcoming Renewable Energy Directive. There is articles on self-sufficiency and on community energy. What we have been trying to do at the Energy Community Secretariat, we are trying to monitoring regularly in the region progress against a set of major sub-measures and a total of 55 output indicators. One part of our work is very much focused on smart support measures, which look at civil society. They look at how government share information with the citizens about the practicalities and the benefits for them to have an active role in renewable energy project, meaning produce their own electricity from renewables, photovoltaic on the rooftop, for example, and which kind of measures have been put in place, if any. Also, we have been looking at examples of energy community or energy power initiative of a small group of citizens or slightly larger in the region. This is part of the so-called sustainability charter, which is a set of policy soft measures, let's say, that the governments in the Western Balkans have endorsed in the Paris summit in 2016. So it's something that is a policy guideline that is to be looked at. From our research and investigation in the past years, it emerged that when it comes to education, there are actually some good masters and PhD programs to prepare, also in Kosovo, the young generation to have more expertise in this sector. There are not initiatives when it comes to energy power in Kosovo. There are some emerging in Montenegro, for example, and there are some that are emerging now currently in Bosnia and Herzegovina. I mean, it goes without saying that civil society organizations and donors like GIZ as well, they are having a very supporting role in these new developments in the region. There are some constraints when it comes to the legislative and legal status of these organizations. Sometimes they are called cooperative, and this is not very well perceived in the region, even if this has nothing to do with the way that agricultural cooperatives were done in the past, but this is a reality. It really, people step back. And there have been interesting developments when it comes to legislation. I can say the examples of Albania, which introduced in this law on promotion of renewable energy, also the possibility of net metering, which is there. Obviously, to be enforced, it needs secondary legislation, but the idea that is already in the primary legislation is very important, and we are looking also at Kosovo to include this. I know that there are some administrative instruction going toward this direction, and also that the HERO has been looking into that. So, I mean, you are very much welcome to look into our reports, which are published online. Another point, in order to have a stakeholder platform, which put together not only experts, but also political figures, ministers, and civil society, citizens, ESCOs as well, small enterprise, was done last year when we launched the first sustainability forum together with the Balkan Green Foundation. It was a multi-stakeholder platform, which I believe for the very first time tried to get together all the different people in the room to have a kind of honest exchange and viable suggestion for the low carbon future. And then maybe one last comment on climate change, which is my area of expertise, but I haven't been able to say anything about that today. And I'm very happy that the Kai and Evelina, they discuss about that. The energy community is looking very much into that. It's a new pillar for us. We have been building and we want to advance the climate agenda in Kosovo in all the contracting parties of the energy community. As a first step, the recommendation of the monitoring mechanism regulation was adopted last year, the Ministerial Council.
The next step will be the European Commission already proposed a draft recommendation of the development of integrated energy and climate plans that will be discussed at the next Ministerial Council in Pristina next month on 14 December and adopted on a written procedure right after. So we are trying to build also the pillar on climate change. Kosovo has obviously some constraints not being part of the UNFCCC. It was very active and participating to the first climate action group in September in the Energy Committee Secretariat and to the training on climate negotiation in October. Unfortunately, when we organized the second climate action group, it was in the Bula zone, in the negotiation area. It was not possible for the constraints that you all know to attend, but we are working very well with the Ministry of Environmental Planning and with the Ministry of Economic Development as well, and we hope to push this agenda forward together. We know that there is already a strategy which is inclusive of an action plan for low emission strategies as well as adaptation, and we are looking forward to have something a bit more long-term than until 2019, maybe looking a bit more in the future, and to have targets also on greenhouse gas emission reduction up to 2030. Faleminderit shumë. Climate change gjithashtu ka me qenë një prej temave të cilat jo vetëm si Kosovë, po ndoshta duhet ta kemi një qasje më regionale ku përfshijmë Ballkanin Perëndimor ose 6 vendet e Ballkanit, kështu që shumë mirë që edhe sekretariati ka filluar me i shty politikat në drejtim, kështu që presim rezultate më konkrete në muajt ose vitet në vijim. Zoti Mantovanelli, përfundoj koment nëse keni. Well, first of all, to thank you for this debate. I thought it was high level, interesting, and right on the topic that are important for Kosovo's future. I think that what I'm learning out of this discussion is that this shift to green, as I said at the beginning, Kosovo is an outlier for a number of things, and so also solutions come with more difficulty, I think. But there's a lot moving in the right directions, and that gives me hope. For example, I was looking last night because we are supporting the regulator with this issue of licensing of renewables. The number of projects that are being licensed is increasing, but we find out that we know that now the issue is access to finance and take them to the market. I know that the Millennium Development Corporation is coming in to try to help with that. So there's a lot of efforts that are pushing in the right directions, and I think and I hope they will make a serious dent in this direction to achieve both reliable energy that is sustainable both affordable but also sustainable for the environment in the medium term. It's going to be a process, so it's going to take time. Since a number of the people in the audience addressed me with direct question on Kosovo Sea, I need to clarify that, I mean, there's no project as of today of World Bank in relation to that. If the government reaches a commercial agreement, then, and if the government is interested in exploring World Bank support, EBRD support, but World Bank support, because I can speak for that institution, we'll start the process of due diligence that includes environmental aspects, technical aspects, social aspects. So I wanted to clarify that because somebody was asking me if I had estimates on when construction starts. No, I don't. We have learned that in our numerous meetings we had with you and the team in Washington, D.C. about that. So yes, that's true. Shaman Profundo, comment? Yes, thank you very much. We discussed a lot about Kosovo Sea. Also, the topic of this round was more about regional integration. But of course, it dominates the discussion in Kosovo, definitely. I like to emphasize again that this path of regional integration, where we have a clear path from the energy community with the treaties to be followed, it's not only about energy, I would say. I would also say that it's the way that the countries in the region come closer and closer together. We definitely face at the moment a certain dispute in our line, but I also see a huge chance in this that
a lot of other things also get clarified and that countries can come closer and closer together, because everybody actually is benefiting from this structure to which everybody is heading. And I also like to thank for the presentation this morning about the regional study. And I would like to put some insights of this study in connection to the upcoming government decision on Kosovo. See, for example, this question of CCS ready, the question of what happens after 20 years when, according to this study, such kind of a power plant would not run anymore and then transferred to the government and they have to dismantle this. I think these are definitely some topics which should be raised, analyzed, discussed to come to a clear decision on Kosovo Sea. I think we are a little bit in a backlog somehow. You know, everybody knows that some 300, 400, 500 megawatts are needed, and they are needed in very short time to be invested. Perhaps further discussion with the association might be very fruitful if they can set up this quantity of generation capacity in a certain time. So it's a little bit, it's a tricky game. Some of the players have inherited the game and they have to play it now. Regarding, again, but because it was also raised a little bit, that might be that Kosovo is not struggling enough regarding this dispute. From our point of view, and our main partner in this regard is KOSID, the transmission operator, which is fully committed to this process, is highly engaged to get this clarified with EMS and to get the line operated. So I wish all of us the best. Thank you. Faleminderit shumë, zotëria Sheman, Larta. Është vetëm një fakt që duhet se kur në momentin që ne po diskutojmë për një tranzicion nga të themi pjesa hirt në të gjelbërt, kemi planifikime të tilla në tërë Ballkanin Perëndimor ku planifikohen të investohet në kapacitete të reja nga Shënqilli në një kapacitet prej 6 gigawatt, duke përfshirë këtu edhe investime potencialisht për Kosovën në re. Dhe kjo na bën të kuptojmë që në fakt që myri shihet ende si alternativa e vetme apo kryesore për të ardhmen e sektorit të energjisë në vend, përderisa shumë shpesh ne ndoshta është edhe një mangësi e shoqërisë civile duke fokusuar të diskutojmë me qeverinë dhe me politikbërësit dhe historit kryesor, e na shkalojmë edhe pjesën që përmend shumë mirë dhe nga zonja më herët të rritjes së vetëdijësimit të qytetarëve për atë se ku po shkon sektori i energjisë dhe cilat janë implikimet nëse shkojmë me opsionin e çmyrit apo me opsionin që është alternativa rritja e eficiencës së energjisë dhe performancës në drejtim integrimit të burimeve të ripërtërishme dhe padyshim hapja e tregut dhe liberalizimit i tregut. Vetëm besoj që nga gjitha këto kemi nxjerrë disa mësime që edhe ne si shoqëri civile duhet t'i marrim parasysh dhe që kërkojnë edhe një rol më aktiv edhe padyshim edhe një qasje më të madhe bottom up approach. Proaktive. Padyshim. Atëherë, faleminderit shumë gjithë panelistëve që ishin sot këtu dhe kontribuan këtij diskutimi. Faleminderit juve që ishit në audiencë dhe kontribuat edhe me prezencën e juaj, por edhe me pyetjet dhe komentet që i patët. Ne do të vazhdojmë me pjesën e drekës për të vazhduar më pastaj në orën 2 me panelin e dytë që ka të bëjë me partneritetin për ruajtjen e mjedisit dhe shëndetit publik. E kemi të ftuar ministrën e mjedisit, zonjën Albena Reshita, e kryetarin e Obiliqit, zotit Xhafer Gashin, Luigi Brusa nga zyra e BE-s, zonjën Antigona Dervisha nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe zonjën Evelina Rathje, eksperte mjedisore. Faleminderit edhe një herë dhe shihemi për pak.